Yeah. We're starting our march. Marching Monday, 16th of June. Right in the middle of the concrete jungle. Go truckers. Butchers, electricians, plumbers, nurses, doctors, firefighters. Right in the midst of the concrete jungle. Got that backpack. Thank you for the donation. Gonna press this with my shirt because there's bacteria, germs, and microbes. And whoop, that was fast. Sometimes just in time, we gotta get it on the dime. And enough of my face. Gotta give it for the butchers, the truckers, the nurses, the doctors, the firefighters, plumbers, electricians. That's downtown Korea, Montreal. And a beautiful sky here. Welcome to another long march in steel-toe military grade boots, auctioning them for $1 million a bin to give half to my anonymous friend. Already marched more than the generals of NATO last week. And all the NATOs of General of NATO combined. Yours truly, General Rainbow Dragon Zero, calling all willing love to support the dream, the dancing goddess and the Dragon Kingdom, which is fundamentally a call for a public-private partnership across the North American Collective. LOV to the truckers, firefighters, butchers, plumbers, and the warehouse workers, public workers who change, gonna pick up the garbage after 5 p.m. Gotta salute the garbage collectors, aka for that sanitation work. Look at the beautiful sky, coast to coast, ocean to ocean, for the plumbers, electricians, the nurses, the doctors, the firefighters, and all those involved in the production, distribution of food. We gotta click it on the go, we gotta click it on the now, and I got a little bit of a call to all. Financially tough times, myself included, and although financially stressed, struggling, I gotta give my gratitude and grateful, thankful. My rent's paid, electricity bill's paid, and you know, if I would be a millionaire, I would just, I don't know the situation of certain people who got in their situation, you know, to be financially struggling, but I would love to go incognito, hoodie up, and I would give 50,000 across the North American Collective, and I'll say, this is your second chance, this is my redemption. To black, white, men or women in brown, whatever the case may be, across the 63, 10 provinces, 3 territories, and 50 states, because this Quebecer Canadian was born in the USA 3 times, post 7076. You got to read that George Patton through a glass darkly. And of course, was born in the USA, served in the United States Army, 2 different wars, 156 years apart. And once was born a woman, you get, sometimes in my past lives incarnations, was born a woman, a man, a woman, a man, a man, a woman. So you get that 50-50 now. Rainbow Dragon, Adrian Hanna Dragon, changed, died during COVID, changing my name, still officially got changed, to pay that money, dollars to change it officially, but it's officially changed for me, so gotta get that rock and roll, you know, we gotta get it now, and that's how we gotta get it on that sanitation, to get it for the butchers, the bakers, the nurses, the doctors, the firefighters, the plumbers, the electricians, the bakers, all those involved in the production, distribution of food, you know, we gotta rock and roll. Pledge your legions, that's how we gotta encourage each other, you know. My cousin there, cousins here, working out, training, exercising. I cannot stress enough the importance of regular physical exercise. Gonna invite some gazing at the beautiful flowers there. Got some beautiful blue in the concrete jungle. Got a beautiful blue butterfly. Look at those butterflies. Whoop, they fly. Hi. Watch it, buddy. Be careful. See? You crossed on the red, you know. You crossed on the red. It was not time to go yet, and although that camera stopped, you gotta be prudent when you cross the street, you know. See, now it's time to cross. Took a risk there. Although I calculated because of Asperger's, you know, my Asperger condition makes me mentally divergent. So I took a calculation quick. The speed, his size time of the speed, and the speed by which the other truck was turning. So be careful on the roads, you know. Be careful on the roads. Wait your turn, you know. No need to rush. Sometimes I know we're very stressed, very stressed, and myself included. But when you're in the public, you know, like here, just be careful, don't cross on the red, and just especially in an intersection like this, because you saw that big truck was about to cross, and my fellow cousin jogged on the red, and it's something which we gotta be, you know, we gotta be prudent here when we cross the street. So just be careful, you know. Keep in mind that the metals on wheels, you know, they can be more expensive, and they take us from point A to point B, you know. Point A to point B, point A to point B, beautiful flowers, and some are
44-year-olds, some are 40, some are 4 days just fresh out from the dealership, whatever the case may be. Some are 40,000, 44,000, some are $1 million cars and $300 cars, whatever, $100, $1,000, $10,000 cars. But essentially they take us from point A to point B, and that's all we gotta be doing, and mindfulness of that, and always turn your heads left and right. Like calculated the velocity and the speed, and the distance. That's what you need to take into account, as a risk assessment if you take that risk. So being that I have Asperger's, I kind of measure these distances in mathematics and speed and velocity, and I kind of know a little bit. I'm not an expert. I don't claim to be an expert on dimensions and mathematics, but when you take into account speed and velocity and size, you gotta calculate how much and where, of course, the risk is. For example, if I am to cross the street and the car is turning, my distance from the car and my distance from to get to the safety point where the car, even though it's turning, I am safe. So you might have to speed up a little bit, or the car has to slow down. And if you speed up and the car slows down, that's double points. But if you speed up and the car speeds up, you could press the accelerator by mistake. The accelerator can be pressed by mistake. It's a hot day, 25 degrees, got to stay hydrated, and it's very hot for some, less for me. I don't mind it, but you got to keep into account all these safety when now I'm in the public. So I got added security and safety and obligations for my fellow individual citizens, who are, of course, the majority. You are neurotypicals, you are part of the 99.56%, while me being an ASP, having Asperger's, I'm part of this small tiny fraction of a population of less than 1 percentile, less than half of a percentile, less than 0.44. Hey, beautifully, less than 0.44. So not even 1%, not even half of a percent, not even half of a percent, less than 0.44%, about 0.44%. So my ASP community is very small, very tiny, compared to also being part of the LGBTQ community. The LGBTQ community across North America, Canada, United States combined, across the 63. I think for those born after 1980, so all those born after 1980, I think it's about 6.6, 6.6, so close to 7%. So there's more LGBTQs than ASPs, because it's not a common, and it's not a disease. Please stop labeling Asperger's as a disease. It's not a mental illness. It's certainly, we have our illnesses, and we have our problems, and we have our vulnerabilities when it comes to certain social matters and misunderstandings of social cues and isolation. And there's a very high rate of depression and suicide, 9 times more than the majority of the neurotypical population. And unfortunately, in parallel, is a very, very, very way too high unemployment for Aspies. 11 times bigger than the normal population. It stands at around between 60 and 80%. So myself and Aspies like myself usually have employments, and the problem is keeping them long term. And I had many jobs. Some were 2 months, 3 months, a few weeks, a few days, and had many jobs in the past 5 years, some that I really love. But there's a lot of misunderstanding sometimes about what Asperger's is and what is not, and there's more demystification of what happens in the circumstances of where we are. So I'm different, and we're different, and we have our mediocrities. We have things where we're we're not that capable. However, when it comes to our special interest, also so-called as obsessive interest, then we excel at those. And my holy trinity of special interest has been and is and will be my holy trinity. And this is 24/7. This is sunrise to sunset, midnight. It's geopolitics. I am an independent geopolitical theoretical analyst and theorist. Sports and fitness. Dancing is my favorite sport, and rock and roll, As you can see, proof of much of my work in the past 7 years. And I correlate all my work to, please don't go back in my life and be beyond 7 years, beyond 2017, because before that I was depressed, I was suicidal. I used to live in a very moldy place, underground basement, underground type of like prison-like cell. So I guess I served my time, and I have retrograde amnesia, memory loss, and conditions. Sometimes it's caused by trauma, which I lived. I was attacked by surprise and hit my head on the concrete, and have flashes of trauma, and hit my head on the concrete, was bloodied up, and had a dislocated right arm.
went to the Jewish general and they were cracked back by doctors. My right arm was shoulder dislocated, they were cracked up and cracked back, and I was put on some meds and I was like in a coma. I was like in a coma for a few days. Coma for a few days, you know. But today I'm happy, joyous underneath this hot wave, and I just look at the sky and I say, wow, what a day, what a day, what a day. And that's all we gotta get doing with that. And I say, what a day it is, that we gotta get consequentially for that, and we gotta get on that prudent side of things, and that's all we gotta keep loving doing, and we gotta get that love with XYZ. And here we are for the butchers, the bakers, the nurses, and the doctors, the firefighters, the plumbers, and the electricians, the nurses, the doctors, and all those involved, you know, in the production, distribution of food, you know. That's how we gotta get doing with that. And now you can see in the vicinity the Mount Royal, the mountain peaks, they're there. The mountain peaks, where we are Friday and last week, today being Monday. And you can see the downtown core area there of Montreal, H.A.W.P, Hawk Island, Montreal, the downtown core area. That is downtown Montreal, Hawk Island, H.A.W.P, and that is where we were Friday and a few times last week. I think 3 times last week. We were right there and having a good time, and always working out, training and meditating and doing that geopolitics. And of course, as a Canadian, Quebecer, North American, calling for the fusion of Canada through North Strong and Free with the land of the free, home of the brave, where just like George Patton, through a dark, check the George Patton's Through a Glass Darkly poem. One of my favorite poems is George Patton, Through a Glass Darkly. That is one of my favorite poems that you need, of course, to check out for yourself. And what a beautiful black truck, has some white on it, and the only thing I would add is a little bit of a red dragon on it and a green priestess on the one side, or together dancing with the dragon, you know, a green priestess, a green priestess, a green priestess, a green priestess, and a dragon on the side, you know. So that's how we got, and that's how we do, and that's how we rock and roll with that, and that's how we get it on now. And that's where it is. Mount Royal, it can be seen afar off. See, that's the antennas. It's many kilometers and miles away from here, many kilometers, many miles, and that's the antenna with it. And you know, so it can be seen afar off from the island of Montreal, living on the island, H.A.W.P, Montreal, and one of the biggest cities in the world, second most populated city in Canada. It's in the top 10 in North America, and what a beautiful sky. I just gotta take another shout out to God, Goddess. We say God bless America, I gotta say Goddess kiss, you know. You gotta balance that, as I will to build a Forgotten Goddess temple, you know. Forgotten Goddess. That's gotta be clean. Try not to pollute, please. See, that's why we need the DGA, Dancing Goddess Army. I got more upset in the past weeks because I've been checking the garbages, and a lot of the things that have to go into recycling are put in the garbage, and I was a little bit on the upset side. And hey, with these you can make a little bit of rose water, although some are losing their petals. I think some are still, we're still able to do them if we are to do some of that rose petal. So gotta be grateful, thankful. I'm grateful, thankful. My rent's paid, electricity bill's paid, got food, got coffee, and in the backpack, you know, from that fridge, I went to check it before I left, and because I started my march earlier than I started filming, you know, and I checked, there was some white cake. Somebody else put a slice of white cake, so I'm gonna share half with my anonymous friend. And that slice of white cake kind of seemed a little bit on the, seemed like it was vanilla. So I guess it's gonna be my reward when I get back after a few hours. You know how I do, I march and dance, busting some dance moves right now. Dancing is my favorite sport and fitness activity, and I always got that choreography for the butchers, the bakers, the truckers, the nurses, the plumbers, those in the daycares to change some of those dirty diapers, and the teachers. School's almost over soon, and you know, for those passing those exams, and for the truckers, you know, the warehouse workers, and
the electricians, and you know me as an independent geopolitical theoretical analyst and theorist, I take great pride in my work, and that is one of my 3 special interests. And we Aspies, people who have Asperger's like myself, we can be super intense, super focused, super concentrated, and we have a routine. You know, sometimes our routines can seem pretty rigid, although I can be myself as an individual aspect, can be pretty flexible. I don't mind change, especially economic, financial, commercial. That's about the only concern, stress I have right now, to be honest. I survived COVID, marking 5 years plus now since I survived COVID in February 2020. Between February 2020 and March 2020, I had COVID. And I don't know what caused COVID. I believe it was snakes to human beings, but since I have a doubt and it's inconclusive in my theorizing, but I cannot rule out another possibility. I suppose that we have in China, India, about 2-3 weeks ago, a new variant, a new cases emerging, and we're going to see what's happening with that, because parallel we had 3 more cases of supposedly agricultural terrorism and something with biological weaponry, and I cannot rule out that coronavirus was a bioweapon. I cannot rule that out. I cannot rule it out personally. I cannot rule it out because I don't know for sure. Although I believe it was transmitted from snakes to human beings, I can't say that for sure. So since I do have a doubt, there's a doubt, I cannot make the statement that it was not. Although I believe it was transmitted from snakes to human beings, it could have been a bioweapon. What I do know is that I had COVID between February 2020 and March 2020. And one thing that I know, and this is documented online because I have proof of it, before COVID, the coronavirus hit, in 2019, in October, November, I had done a conclusive geopolitical analysis. And I had concluded that humanity is going towards an international conflagration. In other words, a World War III. A World War III scenario where I left about 50-50 probability for nuclear weaponry being used, but a 2/3 probability for biological weaponry. So I have the video online when I discuss it in October, November, and it's also part of the workouts which I created to go hand in hand with such a scenario. So I had created a workout training program system to go hand in hand with such a scenario. Back in October 2019, that's what I created. Consequently, that was what I created. A workout training program system to go hand in hand with such an event, such a scenario, you know. That's what I created back then, and that's what it is now, and that's how we gotta get doing, you know, for the beautiful sky. Isn't that beautiful? Gotta sing some of that sky high, for the skylights, for the satellites. Saddle up, give me some kisses. Buckle up, give me some kisses. On the ride, you want me to go? On the ride, you say hello. Beautiful clouds, let's go. Beautiful clouds. It's just, look at that. Just heaven on earth. For me, I just love it. Heaven on earth. Heaven on earth. You know? Heaven on earth, you know? It's just heaven on earth, man. That's how we gotta get doing with that. That's how we gotta get doing with the love, man. Something which we have to be, and beautiful sky, just so beautiful, you know. It just seems kind of, to be honest, I just getting a little bit lustful. I feel like making love to the clouds. Gonna convert into Priestess Hannah, sing a song. Make love to me, oh clouds, give me some kisses, make it loud. I rock and roll, ain't no joke. I rock and roll, I just love rock and roll. I just do rock and roll. I sing channel songs, I rock and roll songs. Can do some of that rap, you know. I always got to put it up for rap for the farmers, the butchers, the bakers, the nurses, the truckers, the electricians, the plumbers, those making minimum wage. I love it, a different rap. 2025. 2025, man. Look at that beautiful clouds. And I'm a democratic Republican. I'm a pro-labor and love universal revolutionary centrist. My centrism, though, is unique to my peculiar condition because I am also a philosopher and an independent geopolitical theoretical analyst and theorist. And my work in geopolitics, especially in the past 7 years, has proven a lot of my predictions to be right on the spot, but in a general manner, not in an overall manner. So
that's what I do daily. I analyze geopolitics. I do the independent geopolitical theoretical analysis. And I'm an independent geopolitical theoretical analyst and theorist independent. I take great pride in my theories, in my analysis. And I have to say again, because I have proof for this, I predicted what's happening now back in 2019. Back in 2019, I predicted an international conflagration on the horizon, and consequently, I made and created a workout training program system, designed, created, and made to go hand in hand with such a scenario. Dragon, dragon, dragon. Nobody's born a dragon. You become one. To blood, sweat, and tears, to change my name, and that's how we got to get doing with that. And that's how you got to get doing on the left, right, Z here when we cross the street, Got to cross prudently and make sure that, of course, I'm giving some priority to cross the street safely and take a good look at the sky again. So I predicted that there's going to be on the horizon an international conflagration, right? It's a more in-depth, there was slightly intellectual academic. My work in geopolitics is sometimes in the propositions can be overly too intellectual, too academic for some. For some, they can be a bit too academic, intellectual, but you got to keep in mind that I'm a North American centric philosopher and geopolitical theoretical analyst and theorist, because as much as I know the ideologies, the histories of regions and nation states and their histories, etc., 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 fundamentally, I'm a Quebecer, Canadian North American at the core, I got Canada tatted up, Canada tatted up, Canada tatted up. No need for the flag, I have it on me, I guess, 24/7. And I am for fusing Canada and the United States, and I have been for many years, even before Trump got re-elected, especially during COVID. But my fusion in a different way that I've concord with the public-private partnership and my dream, the dancing goddess and the dragon kingdom, which is fundamentally a call for a public-private partnership across the North American collective civilizational complex. And I have a little bit of a crane fetish. I have several fetishes. I'm also part of the LGBTQ community, but I discussed them in the past because I said you don't need to spy on me, Secret Services of Russia, Secret Services of China, any other secret service, whatever the case may be, Whatever the case may be. Pam Bondi and her husband and can come join me in any time with the Montreal Pride Parade, and although I'm a Democratic Republican and I oppose many of the policies, I require and call for certain amnesty, do some hugging, but in other words, just to say that my philosophies, theories, and for what I call the principles of the S.S.D, or the TSSD, total security, total service, total defense, are fundamentally for the 63, meaning for the 10 provinces, 50 states, and 3 territories, by implementing my trinity of theories known as the CIT, Citizen Integration Theory, the DRT, Debt Refusion Theory, and the DFT, Democratic Fusion Theory, and of course to create the 2 complementary covenant and cooperative institutions, and to have implemented my total mobile defense theory, the TM, total mobile defense theory, total mobile defense theory, of course, is going to take another turn, and it's going to take another turn. Total mobile defense theory, when we put it into a system, an S, that means, of course, the system is put into action. That means the system is becoming, that means the theory is becoming a system. So when I add the 5th letter to the 4-letter acronym, that means, of course, that I add the 5th letter to the total mobile defense theory, the TMDT, the T total, TM mobile D, total mobile defense theory. When I add an S, that's a system. That means that my theory is being put into practice across the 63, across the 63. That's what we gotta get doing with that. And across the 63. So basically, that's what I'm calling about, and that's what I'm calling that. But I cannot discuss overly the total mobile defense theory.
the total mobile defense theory. I cannot discuss it overly too much, you know, the total mobile defense theory, because it's binational Canada and United States security sensitive, national security sensitive, and of course I have developed it back in 2017 when I crossed Canada coast to coast. And my work and my theories, my philosophies, mostly in geopolitics and in philosophy, and my theories kind of come after that event, because before that I was depressed, I was suicidal, you know, unfortunately in my S.S.D community, not only a high unemployment rate, but a high depression and suicidal rate. So I crossed Canada coast to coast, and of course crossing Canada coast to coast, that made me come out of being depressed and suicidal. And that made me come out of being depressed because I established the strongest esprit de corps, and now the G7 is about to meet at Banff. And I remember when I was in Banff, I had a revelation and awakening. I said, wow, I'm in paradise. So many things to see, to do, so many things to see, to do across North America, so many things to see, to do across North America. So I had an awakening. I established a strong esprit de corps with my fellow Canadians, Quebecers, Canadians, and my brothers and sisters in the 50 states. And you are my family. I consider you a family. Sometimes we disagree. Sometimes we're on the left, we're on the right, and myself in the rainbow dragon centrism, which is fundamentally public-private partnership based, and that's what it is with that, and that's how we gotta get doing on that, and that's how we gotta get doing on the go with that, and that's how we gotta get on the love side of things, and sometimes we gotta get on the main dimension too. Since of course I see the construction workers and I see the buildings being built still, and I want to say before I forget, but I'm not going to forget because it's something which I will since I died of COVID, and something which I got to be requiring of, and so I got to get doing on that. Make sure we cross the street. Sometimes they come fast, you know. And so we got, and you know, that's how we got to get drilling. So I will to build a 4. You know. I'm just gonna check something there. I will to build a 4. The North American People's Imperial Coliseum. So we got there. North American People's Imperial Coliseum to be 11 times bigger than the Harbor Ball, I guess. Well, actually the Harbor Ball, aka the Bro Ball, aka the Blackout Ball, is the Super Bowl where my 49ers lost, and it was played in the stadium arena where of course is known as the Caesar Superdome now, but before it changed, it had another name. It was the Mercedes-Benz Arena, and of course before that it got the Louisiana Dome. So it changed names several times, like I changed names, but of course that's where my 49ers lost, only by 3 points. One of my top 5 favorite Super Bowls is the Harbor Bowl, aka Blackout Ball, Harbor Ball, aka the Blackout Ball, Harbor Ball, you know. The Blackout Ball, aka Harbor Ball, also aka known as the Bro Bowl. Beautiful, Look at these beautiful flowers. aka as the Bro Bowl. So my 49ers lost, but yeah, I played a little bit of that good, and I will to build that on the Canadian-US border. And you know, I have been challenging Donald Trump to a boxing match ever since 2018. I got 9 seconds. 7, 6, let me cross, and then we'll get back to business. 4, 3, 2, 1. Just in time. Just in time. Just in time. Just in time, you know. So that's what they got with that. And here I kind of like how this is made like that, see? With the white ones. Kind of luscious. It's a nice garden, you know. It's a nice garden.
So that is something which we have to be aware of. Of course. So my will to build the four, and that's how we got the will to build the four. The North American People's Imperial Coliseum, and I gotta get a little bit of crane conductors and the crane operators. Because I'm a fan of the crane operators. They're always rock and roll, eh? Just imagine how many cranes. And if an N.A.C.P would have a special interest, cranes, an N.A.C.P would know so much about cranes, just like I know about geopolitics, because special interests vary from N.A.C.P to N.A.C.P, being that I have this neurological mental divergent condition, which is not a mental illness. Sometimes we are preoccupied with certain details which certain citizens might say WTF, such as details on the, for example, on the bus, the numbers on the bus, or qualifications of several numbers that might be, of course, found around, or certain products, items in the supermarket, myself included. I always inspect them up close to the eye, bring them close to the face to see details about the fabrication, made, where it's made, and that was, of course, before the current situation, even before the current trade war. But it's something, a practice which I did often, you know, and that's how we gotta get doing with that. So being that it's a practice that I did before, you know, now we gotta think of the North American Collective. Gotta get thinking about the North American Collective together, and gotta finalize some deals. And I think my proposition's best. For the North American Collective, and I think they're best now. And I always admire people who build buildings, construction workers, in other ways. So my four that I will to build together with Publik workers and all the North American Collective workers is the four on the Canadian-US border. The North American Collective, you know, something which we have to see, that we have to do. The North American Collective, you know, the North American Collective, and that's what it is, man, you know. The North American Collective Civilizational Complex. So the North American Civilizational Complex is us, basically, the 63, but it actually includes Mexico, it includes Haiti, Cuba, Dominican Republic, and the other islands are included in what I call the Great North American Civilizational Complex, of which we are, of course, part of ourselves, you know. Ourselves. We are a new emergent civilizational complex. That is one of my philosophies. But before I go into that, I'm just going to say what I will to build the four structures, four buildings. Thank you, construction workers. Going to put on the table some more than blah, blah, blah. I'm going to put on the table some kisses, some feet rubs, some massages, some of that good massages, some feet rubs. And that's what I got first and foremost, plus some rock and roll. I know it's blah, 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 blah. And philosophy doesn't build buildings and structure. It takes some sweat, some knowledge, some brain, some muscle to build with the bricks, with the metal, with the steel. So join Canadian aluminum and steel on the Canadian-US border, the North American People's Imperial Coliseum, to be for sports in perpetuity, where we're gonna have the first sports event. We're gonna have the inauguration event. It's gonna be me fighting Donald Trump. I got those red gloves in the backpack, gifted by my anonymous friend when about more than 6 years ago, when I started challenging Donald Trump to a boxing match on the Canadian-US border, back when Donald Trump imposed tariffs on Canadian aluminum and steel for the first time. Donald Trump imposed tariffs on the Canadian aluminum and steel 10% in spring 2018, and I've been on a journey to challenge him on a boxing match ever since, because that was a geopolitical mistake. Granddaddy Trump, that was a big mistake. Because us, Quebecers, Canadians, North Americans, Canada, United States joint, this following statement which I'm going to make is a constant. It doesn't change. It has not changed in the 20th century. It's not going to change today, and it certainly will not change in the coming
days, months, years, and decades of the 20th century where we are now, presently. So our main political interest when it comes to foreign affairs, primary, number one political interest is to have the best, most cordial economic, financial, commercial relations with each other. Economic, social, cultural, political, financial, social, cultural, defense, security, with each other. To have the best, most interest with each other. That is just the number one interest. Canada, United States. So this is just like the pi symbol constant. Like the pi symbol is a constant. Like the pi symbol is a constant mathematical. It represents 3.1416. 3.1416, you know? So being that it represents 3.1416, I'm just gonna go around about it a little bit like that. And that's how we're gonna cut it in for there this time, because most of the time we take that spot there, and that's how we're gonna get doing by this side, just to see, because now it's still on strike a little bit, but I gotta get it on that, and we gotta get it on the go. So basically our geopolitical interest is to have the most cordial relations with each other. Important, the number one priority for us Quebecers, Canadians, and reciprocity for my brothers and sisters in the United States is to have the best, most cordial relations with each other, to have the best, most cordial relations with each other. That's just what it is, you know. There's no other way. There's just no other way out of that. Just how it is. It's not a something which can be negotiated, in other words. So this is non-negotiable. It's just like a standard, like pi, you know, the pi symbol. So just like the pi symbol, that is a standard, and not just a standard, but is the reality, geopolitical. Our main interest is to have the best, most cordial relations with each other. That's just how it is. That's just how it is, you know. That's just how it is with that. So that is what it is with the left and the right, and that's what's happening in the middle, you know. That's what it is with that, and that's what we gotta get doing with that. So we gotta get doing on the go, you know, to get it on the love side of things, and that's what we gotta get doing on the love, you know, to get it on the XYZ, you know, for 63 Collective, and that's what we gotta get doing on that, man, you know, to get it on the go, you know. So that is just our main geopolitical theoretical analyst, and that's basically what we are to get doing with that, and that's basically how we're gonna do it now, you know, in the North American Collective. That's just how it is, and it's constantly the same. It's not something which can fluctuate. That's what it is, man. That's what it is, and that's how we got doing, and that's how we got on that rock and roll side of things, you know, to get it on the love side of things, and we gotta be mindful of that, and that's how we gotta get doing on the love side of things, you know. So yeah, we gotta do it, you know. So we gotta get doing on that, man. So we gotta get doing on the love side of things, you know, for the dynamics of which we enter into the circumspection, you know, that we have to be, we have to say yes. Quebecers, Canadians, North Americans reciprocally. For Canada, United States, our main interest, foreign affairs, geopolitical interest, is to have the best, most cordial relations with each other. That is just like the pi constant. The pi is a symbol representing a mathematical constant in relation to the circle. The circumference and the diameter, right? Circumference and the diameter. With circle, relation to the circle. So it's always 3.1415, or you round it up to 3.1416. It never changes. In geopolitics, it has been so in the 20th century, it is so today, and it will be tomorrow. Our main interest is to have the best, most important security, financial, cultural, economic, etc., relations, defense with each other. Canada, United States. That's just what it is. That's just what we gotta get doing with that, and
that's just what we gotta do on that love side of things, you know. Sometimes which we gotta be drilling, you know, to get it on the left and on the right, and that's just the geopolitical reality as an independent geopolitical theoretical honest interior, something I do daily. And now my focus and my concern will be tomorrow I'm gonna have to do a big assessment and just focus on the newly begun Israeli-Iranian conflict. Is it a new Israeli-Iranian war, or just a little bit of conflict with maybe it has a ceasefire when I get back, maybe there's a ceasefire already. But nonetheless, of course, Israel decided to preemptively strike Iran. The preemptive strike doctrines, which of course the United States put in the past, but it's something which I have to dedicate a whole session of marching to see. So I'm waiting for the fifth night. I'm gonna wait. I said today's the fourth day until I make a good assessment. I'm gonna wait until tonight after midnight to make a really good assessment, because I have to do it just on that. So just gonna hydrate a little bit, really wait a bit, 10 seconds, and clear the pipes, and then hydrate and rock and roll by the river. We're gonna discuss my DRT, we're gonna discuss my CIT a little bit, and we're gonna discuss the G7, which used to be G8, of course, now it's G7, and we're gonna rock and roll on that. Let's go hydrate. Yeah, we really need to do a lot of hydration today. Today is one of those days where hydration is a super requirement, because it is more than 26 now. And of course I got a backpack, it's got some weight, you know, so gotta say my gratitude again. Thank you for that donation of that little white cake. It was, usually I prefer chocolate, fudge chocolate, but I think this might be white chocolate. I don't know for sure. It could be vanilla, but it looks really good and puffy, fluffy. Just like I like them a little bit on the fluffy side, you know, like a bit on the soft. I like soft ones, cakes, you know. So, as an independent geopolitical theoretical honest centrist, I also state that my work is mostly during COVID, since I survived COVID, but also 2017. I have days prior to 2016, and I gotta check because I might have moved where I live now. Maybe July 1st is gonna be 10 years or 9 when I moved. Because my memory, I have a good memory of the past 7 years, 8 years. Then after 9, it goes a bit blurry. 10. Yeah, 11, more than 11, there's blackouts, you know. I just remember those flashes of being attacked by surprise and bloodied up, and had my head on the concrete, had a dislocated right arm, and I have these flashes of trauma, and I have plenty of scars on the body, and sometimes memory loss. And I don't know if I don't do drugs, I'm not an alcoholic, very rarely I don't do drugs, but it's possible that alcohol or induced sometimes memory loss is because somebody can be an alcoholic for like 4 years, and maybe I was an alcoholic, you know, 4 years prior to 2015, you know. Maybe I was an alcoholic, and maybe I did hard drugs, and sometimes that's what causes retrograde amnesia, RA, memory loss, or trauma to the head also. Paradoxically, you can regain your memory loss by losing it by trauma, by a concussion or a hit to the head. You can regain it by another. But the memory is not affected. English, for example, English language is not affected by, you know, it's not affected. The linguistic capabilities are not affected. 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 Linguistic capabilities are not affected by the same dynamics.
That's what we got. The linguistic capabilities are not affected with the XYZ, and by the linguistic capabilities, that I mean that the language is not affected. The way we formalize words and sentences and mathematical skills are not affected, you know, by whatever the case may be, are not affected. But they're not affected in that circumstantial post-trauma. It's just memories from childhood and adolescence and high school and early adulthood. So it's good, because otherwise I wouldn't be able to calculate percentages, which I love, mathematics and linguistic skills, and I speak that French. And in my place where I live has been English, French, Spanish, English, French, you know, for the past years, and that's what it is with the go, and that's how we have to get it on that rock and roll, and that's how we get on that, and so we're gonna get doing on the love side of things, and you know, that's what we gotta get doing on the drill side. Here we are on the micro level. At the macro level, as an individual aspie, you know, with these conditions, you know, getting on the go is something that we have to be. Here we got some of that. We got some rivers, man. It's not really a river, it's a lake. It's a lake, you know, lake. It's a lake here, see? This is a nice place to come if you want to chill and relax, you know. Come on. That's what you got, and that's what you gotta get doing, man. You know, we gotta get on the love side of things, and then gotta get on the go, and just gotta do it on now, man. Sometimes we just gotta be a little bit of that left and right and in the middle, and that's what we have to do, you know. We have to do it on the go and do it on the now, and sometimes we just gotta be on the best. You know, I'm getting a bit moody now. I don't know, sometimes it's subconscious. I'm getting a bit moody. It's maybe because I mentioned, you know, moving, and my life where I used to live was kind of like a prison cell in a moldy place, and that's how we gotta get doing on that, and that's how we gotta get doing on the go, and gotta get doing on the XYZ, and that's how we gotta get doing, you know, for the XYZ, and we gotta get doing on that XYZ, and we gotta get doing on the love side of things, you know. So we gotta get doing, you know, for the XYZ, you know. But my moodiness is no longer being depressed and suicidal, depressed and suicidal, and that's what it is. The most important thing is the youth, the children are happy, joyous, as I'm hearing them with a little bit of joy, and that's what it is with that, and that's what we gotta get doing on the love side of things, and we gotta get on that love, man. And I saw somebody making out, loving a little bit. They were hugging before in the bus shelter, so that made me have some hope, you know, for the free world, and gives me some joy, you know. Young teens, I don't know, they were 17, 18, 19, and I smiled, and I didn't want to stare, but it's something, aspie characteristics, sometimes I have to work on, because staring at objects or people can be annoying, and aspies, we can have a tendency to do that sometimes, and also focus on numbers such as this patent 6.466.14. See these numbers, patent 6.466.140. So I would be concerned with the numbers there on the patent. So things such as this, you know, that of course we are focused on certain details which other people don't really care at all about, or that's the aspie characteristics, because there's no symptoms. Symptoms is for illness, mental illness, other illnesses. It's characteristics which aspies, we always have to work on them constantly, you know. Always have to work on them constantly, and always have to get to build bridges. So basically we have to build constant bridges, and sometimes it's difficult. A lot of people have no idea what Asperger's is. Asperger's is a neurological mental divergent condition. Our brains have these mutations, so we have these mutations of the brain, micro mutations. They're not visible, you know, at the micro level. You know, some aspies don't even show, but they're there, you know. The mutations are there. So because of these mutations, we have these special focused interests, and we can be, myself included, I can be in other aspects also, super intense, super focused, super concentrated, especially when we are involved with our special interest.
And my holy trinity again is geopolitics, sports and fitness. Rock and roll as you go. Get dirty, get back cleaner. Get dirty, get back cleaner. Left and right, you know I got a dip. A little bit of sunlight, satellites. You know we got the sky for the scrapers. We got a high for the paper. So that's basically what it is, you know, with me. It's rock and roll 24/7. Sports and fitness, dancing is my favorite sport, and geopolitics. And I am an independent geopolitical theorist, honest and theorist, an artist, an athlete, a philosopher, and also a mystic. You know, mystic. I believe in reincarnations. Sometimes I was born a man, a woman, a man. You get that 50-50 now. Beautiful sky, look at that. Oh my goodness, goddess. I got a goddess head, so in my spirituality, it's also goddess. I will to build the forgotten goddess temple. The forgotten goddess temple, you know, to get it on the go and get it on the know and get it on the XYZ. And that's how we do, and that's how we gotta get on the rock and roll, you know, to get it on the doers side of things, and gotta get it on the protrusion side, you know. So something which we got, you know, see. Something which we got on that, so something which we gotta be on that rock and roll, but that's what it is with me, you know. So it's gotta get it on the left and the right, and gotta get a little bit of that doing, man, the doers, you know. So I will to build the four. Now I'm gonna discuss the North American People's Imperial Coliseum, and yes, I also will to build the forgotten goddess GODDSS temple. I lay trains of kisses for that, and the House of the Dragon, scarlet crimson, and crimson scarlet, and it's pyramid, scarlet crimson, pyramid. Scarlet crimson are shades of red though. The scarlet and crimson are shades of red. So pyramid, you know, pyramid with that. And of course the North American People's Imperial Coliseum. And of course parallel to the North American People's Imperial Coliseum, I gotta get a little bit of that to build the Forgotten Goddess Temple, the House of the Dragon, and the Rainbow People's Palace. Rainbow People's Palace, meaning for dedicated for my fellow LGBTQ community and fellow neurodivergent community. And you know, I gotta apply a little bit of the sunscreen. I really have to start applying now. It's on the hot side, so I think I'm best to just apply some sunscreen right away. Don't be overly tardy, and I cannot wait, because I think there's a risk, so I'm just gonna apply some sunscreen. June 16th today. That's enough. Hot sunny day, and gonna be a few more hours in the sun, and guess I gotta apply a little bit of that sunscreen, and gotta flex a little bit of those muscles, and so we're gonna go drilling with that. So we got it here, man. Make sure everything's closed on me, and gotta get it now, and make sure I got the sunscreen. So we got hot. Put the backpack in. So we got it on, man. That's what it is, man. Yeah. So that, and we always got to be grateful and beware of the sun, you know. I can be exposed myself to that, and
I don't mind the sun, but something which we gotta be doing, and we gotta be doing on the go, you know. So something which we have to do on the left, on the right, and that's what we gotta get doing on the go, you know. So yeah, beautiful sky and the four. Let's build the four. The North American People's Imperial Coliseum. Rainbow Dragon, the North American People's Imperial Coliseum. North American People's Imperial Coliseum. Imperial Coliseum to be 11 times bigger than the Caesar Superdome. The Caesar Superdome, Caesar's Superdome, and the Caesar Superdome is, of course, something which we got, and so we got to get doing on that. And I think that is the Caesar Superdome is going to be 11 times bigger. And the inauguration event is going to be me and Donald Trump, so fighting to inaugurate it, because I've been challenging Donald Trump for more than 6 years now. Thank you to my anonymous friend who gifted me those red gloves. Gonna put them to some use. Red gloves, you know. So that is something which I'm gonna be putting on some use with that. Gonna be boxing in the sun in the coming days, weeks, months ahead. Summer, and let's do it 9/11, as we're gonna fuse after that. We're gonna sign the fusion for the mass financing of the Dragon Army, public-private partnership for S.S.D, for security, service, and defense across the 63, based on my philosophies, and based on my philosophies of that, and the philosophy is consequentially parallel to the Dragon Army, aka the North American Imperial S.S.D Legion, to be the dancing goddess army, and for the free, the brave, the loving, coast to coast, ocean to ocean, Montreal to San Francisco, total security, total service, total defense, and integrated with all institutions, organizations, and integrated with all the institutions and organizations that exist. We're gonna build those 44 parallel to the 4, meaning to the North American People's Imperial Coliseum on the Canadian-US border, which is gonna be me and Donald Trump inaugurating it by fighting in a boxing match. So keep it sportsmanship to those deployed National Guard Marines. You gotta keep it sportsmanship. Play some football, get some hugs, and get that Democratic Republican Empire of the 63, which we lay the foundations for the public-private partnership. Thank you, farmers, butchers, bakers, nurses, doctors, firefighters, electricians, the plumbers, daycare workers, all those who build these towers for the electrical transmission. Is go Hydro-Quebec workers, go. Those, of course, between 1947 and 1991, dedicated specifically, that's the duration of the Cold War period also. So we got to get that total security, total service, total defense in the kingdom, the dancing goddess and the dragon kingdom. From Mount Royal, the headquarters on the island, Montreal. We got to pledge your allegiance. I don't will for anything but pledge your allegiance to our family, and of course pledge your allegiance to our family, and not just that, but friends with benefits only, please. Hey, this is nice. Friends with benefits only, please, and pledge your allegiance, doing some work and doing some of that work here and there, and it's a lot of work we need to do for the reestablishment or refurbishing of the public spheres. We got to rebuild the public, the bridges, the aqueducts, and the public parks and the ghettos. We need to mass invest in rebuilding the North American inner urban cities, aka the ghettos. Yes. We gotta sign an executive order for that, and we're gonna build the biggest complex sports for sportus in perpetuities, where sports in perpetuity is gonna take place after me and Donald Trump fight it out, where universities, high schools, NFL, NHL, NBA, MLB, let's go Oilers, get that cup back to Canada, reduce the tickets cost by 44.9%, and let's get the North American Collective Workers Party. Oh my goodness, they are so beautiful and gorgeous. They are just so gorgeous. Somebody baking that barbecue, that's good. And we have an increasing cost of living crisis, which my DRT theory will address for the 63 and Mexico, if they will, to join us, and Haiti and Dominican Republic and Cuba in the North American Collective Complex, via my protocols for total reform and integration of the North American Civilisation Complex, coast to coast, ocean to ocean. We gotta be on the skies, and we gotta get it now to get it on the doers, and
the bakers, the nurses, the plumbers, and the electricians, and all those involved, you know, in the production, distribution of food. We got to be thinking about them and sending the truckers some love, the nurses some love, and those who change those diapers in the daycares. It's, I guess daycare workers are no longer in Montreal working because it's past 5, but those now on the west coast in Vancouver, we got to subtract 3 hours. So in Vancouver, if it's 5 something, it's 2 o'clock. So they still got some hours where they're still going to change some diapers from Montreal and San Francisco on the west coast, and Vancouver on the west coast, and here we are on the east coast, and it's east, west, north, south, and it's the 63 24/7. Pledge your allegiance, and we got to implement the DRT, Debt Refusion Tree, for the North American Collective Civilizational Complex as I go on this long workout march Monday. You know, I'm a bit excited about eating that cake, to be honest, when I get back, and I just gotta eat that cake when I get back. It's gonna be my little reward. It's a little tiny piece, and you know, that's what it is. And because I'm gonna do a little video to post it on the YouTube, maybe not. Encouraging all to work out, train, exercise, the G7. Of course, the alarming new development between Iran-Israeli crisis by the decision of Israel to attack by Israeli Air Force to decimate, I guess, the capability of the nuclear capabilities, and that's what he got. Decimate the capabilities of the capabilities, decimate the capabilities, you know, decimate the capabilities. Decimate the capabilities, you know. The capabilities, we gotta decimate the capabilities. That's what they did, I guess, if they did it fully, but I don't know exactly. And I'm not on the ground, just like I'm not on the ground with 300 men and women in Ukraine, Russia, or potentially China, Taiwan. And what we saw happening, of course, in Pakistan and India. Pakistan and India is potentially another hot spot, which needs to be, of course, addressed, because they also have unresolved geopolitical issues dating from the 20th century. And that was mainly one of my main premises in 2019, when I concluded that humanity is going again towards an international conflagration. Even as a North American philosopher and geopolitical clandestine theorist, as much as I know the histories, the ideologies, I'm a North American, and my theories are for the fusion of the true north, strong and free. We got to add some loving to that mix. With the home of the brave, land of the free, home of the brave, we also got to add some loving to that mix. You know, somebody making some love. Oh, it's 6. So I hear the bell, so 6 already, is it? Yeah, I think it's 6, not even 5. So 6 minus 3 is 3 on the East Coast. Is 6 here in Montreal, Colin, East Coast. That means that in Vancouver, British Columbia, and San Francisco, it's 3 o'clock. So we got those time zones here across the 63, and that's what it is with that. And that's why we gotta zigzag it, and sometimes just drill it in straight and go by the river, or by the mountain, and by the plains, and work out where you can work out. And if you have a gym membership, hit it up, and encourage you all to work out, train, exercise. And I've written some protocols for both, and initiatives, public-private partnership based, for both mass financing fitness and mass finance tourism, because they go hand in hand together. Me, when I crossed Canada coast to coast in 2017, and I haven't been out of the island since February 2020, even before. Island of Montreal Island is big, so there's a lot to see, because it's a big metropolis city. It's like a small country of 2.5 million, so the island of Montreal is a huge, big mega island. So it's not like it's a small island, of course. And of course, but I haven't been outside of Montreal for years and years, you know, so that's what it is with that, and that's how we gotta get going, you know. Here it is. We gotta get it on the go here, you know, so it is something which we gotta be on the love side of things, and here where we gotta be on the go side of things, and that's how we got here from Montreal, man. Died here, being reborn here. Been reborn here, and that's what it is. And here we speak that French, we live that French, and I was born in a past life right here. Sometimes a woman, and that's what they are, a woman and a
a woman, you know, and sometimes a man, a woman, a man, and now you get that 50-50 androgynous, pansexual, aspie, artist, athlete, philosopher, geopolitical, theoretical, honest, and tourist, and mystic. So let's build a fort, the North American People's Imperial Coliseum on the Canadian-US border, to be 11 times bigger than the Caesar Superdome in Louisiana, New Orleans, where my 49ers lost. One of my top favorite Super Bowls is the Harbaugh Bowl, aka the Blackout Ball. Harbaugh Ball, aka the Blackout Ball, also known as the Bro Bowl. One of my top 5. My 49ers lost by not a lot, but still a loss, even if it's 1 point. But they lost by 3 points to the Ravens. And it has several nicknames, actually. Like 4, even 5 nicknames. It's called the Bro Bowl, the Blackout Bowl, Harbaugh Bowl, by the surname Harbaugh. Not hard as in H-A-R-D, but Harbaugh as in the surname H-A-R-B-A-W-L. Harbaugh. Harbaugh. The surname, just like Dragon became Dragon, my surname turned that A into an O. So let's build the North American People's Imperial Coliseum. My will to build the Forgotten Goddess GODDSS temple and the House of the Dragon House, pyramid. Scarlet Crimson are of course shades of red, and of course to also build the Rainbow People's Palace for my fellow LGBTQ community. You know, and build the floor, and that's my will to build the floor. And here you gotta turn your heads left and right, although there's no protrudent on the go, and that's what I gotta get doing on that, you know. So some things which we gotta be implementing on that, and we gotta get doing on that. And anyway, that's it. And now we're going to discuss the DRT. Super important that I do address and discuss the DRT before I forget, because it's something which is not just dear to my heart, and paradoxically me suffered struggles, but of course my suffering struggles, and I propose and I put on the table the DRT, the debt refusion tree, and the debt refusion tree for the collective, and that's how we got, you know. And parallel to the DRT, the debt refusion theory, is of course the CIT, citizen integration theory. Is the DRT which we gotta implement because it's an emergency. So I'm just gonna focus on the DRT again. Now, super important. I'm just gonna focus on the DRT. So what is the DRT, debt refusion theory? D for debt, R refusion theory is my financial theory, which can of course save us from the current situation or the crisis, the economic financial crisis of which we find ourselves in now. The economic financial situation where we find ourselves in now is precarious, myself included, you know. Yeah, myself included. I got $10,000 in debt, but Aspies, the problem in my Aspie community is that Aspies have a very high unemployment rate, between 60 and 80%, and again it comes because of lots of misunderstandings. So Asperger's, that's the problem with us. Parallel also very high suicidal tendencies and suicidal rates, and a great depression. And I've been depressed, I've been suicidal, and crossing Canada coast to coast made me establish a strong esprit de corps with my fellow Quebecers, Canadians, North Americans. I consider your family, so that's how we gotta get drilling on that, and that's how we gotta get drilling on that now, man. Some things which we also gotta meditate as we are, and as we incorporate our left and right geopolitical strategies in the public-private partnership DRT, because it takes a public-private partnership to implement my debt refusion theory. So it's gonna require a lot of work, but we need to do it because today, Monday, maybe, you know, I left around 4 o'clock. You know, it's a possibility that financial crisis began here in Canada, and tomorrow it's possible that tomorrow we have a great financial crisis, a collapse. It's possible that we have a collapse. It's possible that we have a collapse, you know. Tomorrow, it's possible that we have a collapse, you know.
But because the high debt levels, so basically we got the high debt levels, my $10,000, yours, we have so much debt accumulated over the past 5 years, and the problem is that we pay so much interest that we pay on the debt that has increased, augmented, while our economy has not. And much of the stagnation of the salaries, coupled with the increasing cost of living, makes it a double trouble, economic, financial, commercial catastrophe. So that is the proposition of the catastrophe, which can happen any day, any second, any day, any minute, any day, man. When I say any day, because it's possible that tomorrow morning, afternoon at 3 o'clock local time, EST, New York, Montreal share the same time, and on that Wall Street, it's possible, because we have too much debt, and record-breaking credit card debt for both Canadians, Quebecers, and the United States. So the amount of debt, credit card debt, has reached unprecedented levels, and the problem is the growing cost of living while the salary stagnated. Just like I made the calculation last time, my chocolate bar 2 weeks ago, it increased by 13%. I used to buy it for 50 cents. I used to buy 6. So it went from 50 cents to 63 cents. So you got to take 63 minus 50, that equals 13 cents to calculate the increase. So it's increased by 13 cents, but in percentage wise, since 100 divided by 50 is 2, you got to take 13 times 2, so that's 26. So it increased by 26%, because that's how we got to calculate. And how many salaries have increased 26%? Not a lot, eh? Just coffee has increased more than 100%. The coffee I used to buy from $6.99 3.5 years ago, it went to $11.99. It increased by $5 18 months ago. Now, last week, 2 weeks ago, 3 weeks ago, I saw it. It increased by another $5. So a total of $10 from $6.99. It's now $16.99. So it more than doubled. You get it? It's not feasible. We cannot maintain this. That's why many people are paying their rent. I paid my rent. Paid my rent for the month of June. Paid my electricity bill. Got food. Got coffee. And here I can cross now, because you got it on that side. You can look 8, 7 seconds, 6 seconds, 5 seconds. I got 4 seconds and 3 seconds, 2 seconds, 1 second, just in time. So my DRT is also just in time. Consequently, my DRT, the debt refusion, I can also make the statement that it is just in time for today, June. We got to implement it as we're going to do the start building, and we can meet Donald Trump before we start building, and we can inaugurate it by the boxing match. Let's say July, coming July, and whatever the case may be. If not, September 11, it can even be, I have no personal memory of that date, but I wrote in the journals, because most of my memories of my life comes from journals that I have on. So I'm not going to digress. I'm just going to discuss the DRT, debt refusion theory, the debt refusion theory. So basically the DRT, debt refusion theory, is something which we need to be implementing. Why do I make that statement? Because since, again, the record-breaking debt which we are now finding ourselves in. So we have record-breaking debt that we have to pay. Look at the beautiful river. And that's because it is unsustainable. Their debt is unsustainable. See, we got the river there. Beautiful. See how he surrounds Hakala, Montreal? Look at that. Hakala, Montreal, man. And it surrounds the whole island, eh? This big river, I call it Snake River. It surrounds the whole island, Surrounds the whole island with it. And that's how we got, and surrounds the whole island. That's a big river, see? Big. So gonna discuss the DRT, debt refusion theory. And there you can see archaeological information, because it's archaeological sites, for the development if you're so curious. I need some trim, but I kind of like it savage, eh? Savage a bit. I like savageness. A little bit of savageness. It's kind of nice. See how it's grown like that? Kind of makes it a little bit,
So from where we came and where we are now, from the concrete jungle, and, well, it's still a concrete jungle, but we have green spaces on the island. That's the beauty of the island. It's a metropolis, big city. Metropolis. We have lots of places like this. So the DRT, debt refusion theory, we have to implement it. So the DRT include, again, we're on the verge of a public financial collapse. It could happen any day. That's why we have to implement it. Geopolitically, strategically, we have to implement it binationally for both Canada and the United States. For both Canada and the United States, yes, there's a trail here. There's a trail, to go down. So gonna go down. There's a trail. You just gotta be careful because it's steep, and you might get some snakes, and there are snakes. Snakes exist here, so you just gotta be careful when you descend. And of course, here this can slide. You gotta be prudent again, and just be careful. That you got some snakes, and you got some grass, which can bug a bit, but besides that, it's pretty safe. It's pretty safe, and it's just going around here, the beautiful trees, and so I want to do by the side here, to get in on the side, So basically, what I'm trying to get is over here. See, last time in the other video, you see me, we're going by that side parallel, and we're crossing that street there. See? That's what it is with that, and that's what we gotta get doing. We get it now, so gotta get trying. Oh, gonna get it now in the DRT, and just gonna pass by the side. And here, I love coming here. It's so nice. Super nice here. So here you can come and you can check it out, and you can check out we can check it out on the go here, and that's what we gotta get doing, man. For the left and for the right, see? You can come and you can put your feet in water here if you want, That's what you can do, man. That's what you can do with that, and that's what we gotta get doing on the left and on the right and on the XYZ, So it is something which we got, Anyways, that was fun, and got a little bit of the mud, but now it's time to get fun with the DRT, debt refusion theory. We have to implement it. The DRT, the debt refusion theory. Beautiful yellow flowers here in the wilderness. See, beautiful yellows, and I love yellow. So we're gonna have to take all the public-private debt. So my DRT theory includes monetary integration theory. Monetary integration theory is the financial theory which was implemented in the European Union. So they implemented this monetary integration theory in the 90s. The Germans, Italians, many other, of course, countries imposed, but they actually formulated this theory, and they implemented a theory known as MIT, monetary integration theory, by, of course, espousing and making their national currencies disappear. They kind of destroyed their national central banks, the Germans, the Italians, the French, and they of course created a common central bank known as the ECB to issue a new currency, multinational currency, which many countries share, as they share the national bank, national central bank, called the euro. The euro, of course, being a common central, the new currency in the 90s, which several countries have adopted. Furthermore, look at its beauty. Isn't this beautiful? You got big waves here, so you gotta be careful and prudent with that. So that's what we gotta get doing with that, and so we gotta get doing now, to get it on the go. So getting on the left and on the right, and of course the geopolitical reality is that they constitute now an economic power zone, and they started constituting an integrated economic power zone by implementing this common currency and implementing the monetary integration theory. The monetary integration theory, which, of course, my DRT theory, of course, integrates. And my DRT theory, of course, is
the DRT, debt refusion theory, and inside integrated in my theory is also integrated that theory, the monetary integration theory, which the Europeans implemented in the 90s. In the 90s, that's what we got to formulate to do, and formulate to, of course, we got to get on that left side of things, and here we got to go get it on the XYZ, and that's what we got to get doing on the formulation side, and that's how we have to implement the DRT, because it's of course an emergency. So it's an emergency in the economic financial terms, because even myself am financially stressed, and the possibility of a financial collapse is on the horizon. Economic, financial, commercial collapse is on the horizon for both Canada and the United States. That's why we got to implement my DRT, debt refusion theory, the DRT, debt refusion theory, both of course in the Canadian complex and both in the North American complex, which we are. Here we got to implement it on the go, and you got some waves there, you got a little bit of that waves, and that's how we got to get doing with that. See, look at that, man. So that's how we got to get doing on that, and we got to get doing on the zone, and that's how we need to be implementing now, you know. The DRT is something which we have to be implementing, and it's something which is going to go in consequence with the DRT, debt refusion theory, is going to go with the other theory, hand in hand together, the monetary integration theory, the monetary integration theory, the monetary integration theory is going to go hand in hand with it, and that's how we're going to get drilling with that, man, you know. For the DRT, debt refusion theory is something which we have to implement, and something which we have to construct, and it takes a public-private partnership to implement, but we have to implement it ASAP, because of the current financial situation where we are. You know, the current financial situation which we are, and that's why we are here today, and we got to implement the DRT, the debt refusion theory, which integrates monetary integration theory. So in other words, we're also going to create a common currency. So we're going to take all the public and the private debt, my $10,000, I got $10,000 to the RBC as debt, my $10,000, your $10,000, their $10,000, all the public and the private debt, we're going to convert it into US dollars, we're going to add it with the debt, public-private debt of the United States. All that money added together, that money is going to be added together, and we're going to create a new central bank, and all the other money in circulation, we're going to convert it to US dollar. We're going to create a new currency and a new central bank. We're going to call this new central bank whatever we call it, and of course we're going to call it the universal exchange unit, the currency, the UE. U dot universal, E dot exchange, U dot currency. U dot universal, E dot exchange, U dot unit. U dot universal, E dot exchange, U dot unit. The UE. The U dot universal, E dot exchange, U dot unit. The UE, the universal exchange unit is going to have the value of the US dollar. That is beautiful there, hey? Look at that. I'm just going to gaze a bit here. So it's going to have the value of the US dollar. So it's going to have the value of the US dollar, and we're going to create the UE, the universal exchange unit. The universal exchange is going to be the new currency based on the value of the US dollar for Canada and United States joint central public bank. And if any other countries, Mexico, they want to join us, well, we can explore that possibility, and we're going to create even, it could be NATO across the North Atlantic Treaty Organization member states. And this currency is going to be called the UE, the universal exchange unit. We're going to set an interest rate level of 10%. So it's not going to be able to be more than 10% after that. It's going to be the new standard interest. The highest interest to be able to be charged is going to be 10% after that. So that's going to be the new financial standard of interest rates which are going to be allowed, The interest rates which are going to be allowed, are going to be, of course, it's going to be 10 maximum.
Here's a nice spot also. You can come relax and see how big the snake is. Snake River. And once again, back to the DRT. We're going to take all the public and the private debt, my 10,000 included. We're going to add it all up, Canada coast to coast. All that money, we're going to be converting it into US dollar. We're going to convert it into US dollars. We're going to add it with the US dollar, and that is going to be the new currency for a new central bank. And all the money that exists, of course, in circulation. We're going to create the UE, U.Universal, E.Exchange, U.Unit, U.Universal, E.Exchange, U.Unit, the UE, the U.Universal, E.Exchange, U.Unit. The Universal Exchange Unit is going to have the value of the US dollar. We're going to set an interest rate level of 10%. It could be below 10%, but not more. So by principle, it's not going to be able to be more than 10%. That is just going to be the interest, which is going to be maximum. It could be below, not more. And with this money, we're going to rebuild the infrastructure of the North American Collective. We're going to rebuild the bridges, the aqueducts. We're going to mass finance citizens' fitness, build those four, the North American People's Imperial Coliseum, the biggest ever sports complex built in the world. We're going to mass finance citizens' tourism because it is great for mental health and wellness across the 63, vice versa, the 10, the 50, the 3, the 10, the 50, the 3. And of course, parallel to that, we're also going to mass finance citizens' tourism and citizens' fitness and wellness programs. And of course, parallel to that, we're going to, of course, check a little bit, as you can see here, and check a little bit of that good, beautiful river. And that's what we're going to see here. And by the river is something nice. And you can come read a book and make sure you get that XYZ, and you can check this beautiful nature. So the UE is going to have the value of the dollar, the value of the dollar, the value of the dollar. So the value of the dollar is going to be the US dollar, right? The US dollar. Hey, look at those birds there. Having a feast. Yeah, having a feast. Isn't that just gloriously nature divine there? Smells like the ocean. What is going towards the ocean? It's going towards the Atlantic. Of course, from the Great Lakes. So the UE, the Universal Exchange Unit, is going to have the value of the US dollar. The value of the US dollar. The value of the US dollar. With this new currency and implementing my DRT theory, which integrates in it monetary integration theory, we're going to do lots of good, and we need to build those 44. We really need to build, construct those 44 tunnels in case of a thermonuclear war. 44 tunnels inspired by the Cheyenne Mountain Complex, by the Montreal Underground Village. We have here an underground village of several kilometers, miles, built in the 60s and 70s, and paradoxically also inspired by the more between 350 and 500 miles of underground tunnels built in, I believe, since 2007. So more than 17, maybe almost 18 years since Hamas took power in Gaza in 2007 to build the tunnels. So inspired also by the Hamas tunnels. Paradoxically, it's a paradox, of course. It's a paradox. But also inspired by the Hamas tunnels. Here in North America, across the 63, in case of a thermonuclear war. And parallel to the DRT, we're also going to implement the North American Criminal Rehabilitation Act. Certain incarcerated of my brothers and sisters are going to get their second chance to be able to contribute by helping build those 44 tunnels. In case of a thermonuclear war, we need to mobilize, and that's how we need to do in order to construct those 44 tunnels. I'm going to go now into the light. So those 44 tunnels, we need to build them ASAP. It's of course part of the geostrategy for survival, continuity of the 44 million Canadians plus, gonna reach probably 45, and 350 so approximately brothers and sisters in the US. And I was born in a past parallel life, and that's what we gotta get doing with that, and that's what we gotta get rock and rolling. 44 tunnels in case of a thermonuclear war. Super important to start building, constructing them ASAP, and that's why the North American Criminal Rehabilitation Act needs to be implemented. And of course, we have to be conclusive and conducive
to the North American people's Imperial Coliseum. Also, and of course, mass financing tourism, mass financing the rehabilitation of the North American Collective Act, the public-private partnership to rebuild the bridges, the aqueducts, and all those sewers also which need to be rebuilding, eh? So build a lot of bridges and roads, aqueducts, fill those potholes. We gotta get drilling with that, and that's how we gotta get drilling with that, and that's how we gotta get on that go, to be able to get it moving and be able to get it on the left side of things. We gotta get it on the left and on the right, and that's how we gotta get it on the right side, We gotta get it on the left and on the right, and we gotta get it for the left and the right and in the middle, and sometimes we just gotta drill, man. And we gotta find consequently that we need to get a little bit of that drill for the left, for the right, for the left, and for all those who come to join us here, obviously. My brothers and sisters, black, white, rainbow, my dragons, nobody's born a dragon. You gotta be able to do the North American people's Imperial Coliseum. We're gonna do that drill with that, and that's how we gotta get doing on the love side of things, man. Sometimes it's not just strength, and as much as I understand, peace through strength, I understand the philosophy. I am 50-50 on it, eh? 50-50. Because we cannot just base our philosophies on strength, We cannot just base our philosophies on strength. We cannot just base our philosophies on strength. We cannot just base our philosophies on strength. We gotta get doing with that, and we gotta get doing on the propositions, that we have here, the North American Collective, and we gotta get doing on that, and we gotta get doing on the core side of things, which of course are now based on one of my theories, which I remember now that I've started about 6 years ago, is also the need for the reconciliation and pacification and reconciliation with the North American Imperial Diaspora. North American, the NATO diaspora, the non-NATO aligned diaspora members, non-NATO aligned diaspora members. That's also something which we got to work on as the Dragon Army, and with the DRT we're going to create two complementary covenant and cooperative institution, the Dragon Army, and that's what it is, the Dragon Army. We're going to create the Dragon Army, the North American Imperial Total S.S.D. for only for S.S.D. Legion, S.S.D. Legion, Security, Service, and Defense, and that's what we're gonna do, to get doing on that. S.S.D. Security, Service, and Defense. Look at that, those waves there. Hey, look at that. Big, powerful waves, man. Those are powerful waves right there, see? There's the snake. That is powerful waves, man. Powerful waves. So the DRT, Pledge Your Allegiance, Legion's part of the dream, The Dancing Goddess and the Dragon Kingdom, beautiful yellow flowers. And the Dancing Goddess and the Dragon Kingdom is, of course, my dream for a public-private partnership for the North American Collective, the North American Civilizational Complex, to get it doing and to get it doing on that. And that's all we gotta do here. Gotta get it on left and right, and we gotta get doing for the people who join us as well. And coast to coast ocean, we really have to get urgent emergency building those 44 tunnels, because those ICBM rockets can reach us. They can travel some 10,000 kilometers plus, more than 10,000 yards, and the newly Russian built. And what did I see this morning is a vast increasing growing of the nuclear arsenal. This is unprecedented since the Cold War ended. The rearming of Germany, paradoxically of Japan, which is the two taboos have been broken. Those Japan, because Japan had the imperial conquest, militarism, imperialistic militarism of the 20th century in the East, while Germany had the imperialistic, militaristic history in the West. So these taboos have been broken in the past 3.5 years during COVID. So that's what we have to get, because we are an emergent new civilizational collective. The North American Civilizational Collective is a newly forming emergent civilizational collective, which is not totally divorced, but is distinct from Western civilization. So those are 2 points in mind which you gotta be implementing, and we gotta meditate that my philosophies is the North American centric collective as we constitute a new emergent civilizational collective. And in the 21st century, we gotta get rid of the border. Get rid of the border, because our security is coast to coast.
coast to coast. The criminal underworld exterior outside foreign criminal underworld comes from exterior, not from interior. They might finance. That was my concern with the LA riots. Another, of course, unrest which happened, that these nefarious underground criminal organizations, underworld figures and underworld organizations, international criminal underworld organizations might finance and take advantage of our diversity, of our vulnerabilities which we have as these North American collective, and foment internal strife. Quebec, Canada, United States together in North America, and it's possible because now we're financially stressed, and many of us are angry and frustrated. I've been there, depressed and suicidal. I live a simple, austere lifestyle. I recommend gratitude and also a little bit of solidarity with the North American collective. And yes, we can extend our solidarity, but first we got to get this done here. We got to focus on building the 44, constructing the 44, constructing the 44. Constructing the 44 there on the go, and that's what we need to get, That's what we gotta get doing with that, and we gotta get doing on the left YZ, and we gotta get doing on that, So something which we gotta get drilling, man, is the North American collective for the civilizational complex. And we gotta get it on the left side of things, and we gotta get it for the left, for the right, for the butchers, the bakers, the nurses, the doctors, the electricians, the plumbers, and all those involved in the production, distribution of food. And that's how we gotta get on that rock and roll with that, man. Look at that. Oh wow. It's kind of cool. These are birds. I like it, but just need some color, I love to see some paint, some blue, just white. I guess they're nice. Just white with it, whatever the case may be. We can paint some of blue, some white together with blue. An orange would be nice, and see the birds are there. So I guess they like it. That's more important, that they like it more than me, That is more important, that they like it, and beautiful sky. And I guess that's the important things, We gotta get it on the go with that, and that's what we got, something which we gotta deal with, and gotta get it on the left, for the butchers, bakers, nurses, doctors, plumbers, and electricians, and all those doctors, firefighters, That is something which we gotta be transmissives of, So we gotta get it on left and right, and we gotta get it doing on that, So we gotta get doing, to get on the left, and you get SYZ, you get a good right, Can I get that drill, that gridiron? Assalamualaikum. C'est des choses comme ça, mais that is what it is with that, and we have to get urgent about building the 44. We have building the 44, that says we're that, and that's what we gotta get doing with the XYZ, and so we gotta get on the Appalachian side of things, man. Because it's carpe diem every day since I died of COVID, but I have hope for tomorrow. And I have hope my brothers and sisters in the 63, 10 provinces, 50 states, and 3 territories are gonna get on the XYZ. We gotta get it on that, so that's what we got, and that's how we gotta rock and roll, man. Pledge your allegiance, friends with benefits only. Friends with benefits only. Friends with benefits only. Friends with benefits only. Pledge your allegiance to our family. Let's start building the 43. Correction, the 44. 44, maybe plus 1, 44. Correction, 44. That's what it is with that, and that's how we gotta be building, man. Together for the North American collective, and that's how we gotta get drilling, man. And we gotta get it for the butchers, the bakers, the nurses, the doctors, firefighters. We gotta get it for the DRT. We gotta get on that love side of things. We gotta get doing for the butchers and all those involved, production, distribution of food. We gotta get it on the XYZ, and that's how we gotta get doing on XYZ, and we gotta get doing on the love side of things, and we gotta get doing on the left side.
I put a little bit of pause because there was some music there, and I need some music, and I don't want my video to be interrupted, so that's how we gotta get doing with that, and that's how we gotta get doing on the love side of things, but they're there playing, that's where they all play, and that's how we gotta get doing with that, and that's how we gotta get on that drill, and we're gonna XYZ, and we're gonna get on the love side of things, and they're gonna be on that pandemonium, and that's what we're gonna be doing on it, to get it now. We're gonna get doing on that, to get it on the XYZ, and we gotta get doing on that, and here we are, man, on the left, right, Z, so we gotta be on that butchers, to get it on the go. Sometimes which we got, man, get it on the XYZ, and we gotta get moving a little bit sometimes, so it's something which we have, man, So we gotta be conditioned about, and we gotta be on the left side of things, and this is what we have to be doing, to get it now. And also gotta be grateful, thankful, my rent's paid, electricity bill's paid, and that's how we got doing with that. And here we are, the level of where we are in the North American Collective, we just gotta be meditating and gotta be on the protruder side, and they're doing a little bit of dance there, and dancing is my favorite sport, so I always rock and roll. We're gonna switch to that French now because we're in La Belle Province. Pledge your allegiance to our family, and that's how we gotta get doing, Sometimes we gotta get on that love side, and I hope so. This is what I love to see. I love to see, as for them, we gotta get that security, and we gotta get on security, and we gotta get on that love side of things here, as we go. And it's always a big privilege. Civilization is a big privilege, Running water, electricity, fire, pledge your allegiance, support the North American Collective Civilization. That's how we gotta get doing for the drill. Français, parce qu'on est bien sûr dans la belle province. On doit le faire de la belle province pour le faire dans le sens de où que je suis rendu aujourd'hui. Bien sûr, je dois commencer avec ma gratitude. La gratitude, j'ai payé mon loyer, j'ai payé ma facture d'électricité. Puis ça, c'est une belle place. Ici, j'adore voir les gens qui s'entraînent. Il fait chaud, juste vous hydrater bien comme il le faut. Faudrait boire bien de l'eau. Si je mets de la crème solaire, je mettais de la crème solaire un peu. Si vous ne mettez pas de la crème solaire, c'est possible que vous ayez bien sûr des brûlures. Des brûlures. C'est super important de ne pas vous exposer trop au soleil si vous êtes sensible aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est déjà après 6 heures. Mais le coucher du soleil, je pense que c'est 8h44. Ça devient de plus en plus tard jusqu'en septembre, puis après ça descend encore, parce que ça descend, les journées deviennent de plus en plus longues, jusqu'à un moment donné, c'est quoi exactement? C'est en août? En août, en septembre, je pense qu'il commence encore à rebaisser un peu. Fait que je ne sais pas exactement, mais ça fait bien sûr des choses qu'il faut que je double vérifie. Bon, en tout cas, je vais commencer avec ma gratitude. La gratitude. J'ai payé mon loyer, j'ai payé ma facture d'électricité. Puis c'est des choses, bien sûr, qu'il faut que je le fasse moi aussi dans la circonférence où que je dois commencer mes vidéos. Quand je le fais en français, bien sûr, par la gratitude. Super important pour la santé mentale. Puis c'est aussi la vérité pour moi-même, que même si je suis en stress financièrement, je vis un stress financier, j'étais à 10 000 $ en dette, mais justement tantôt dans le frigidaire que vous voyez des fois dans mes vidéos, mais quelqu'un qui avait donné un gâteau, un morceau de gâteau, peut-être que je vais donner un peu à mon ami anonyme, la moitié de ça. C'est pas si gros, c'est pas si gros, mais c'est quand même, je pense que c'est de la vanille ou du chocolat blanc, mais c'est des choses bien sûr qu'il faut que je fasse dans le consensus, d'avoir bien sûr dans ce contentement, de se contenter d'avoir d'avoir de la contente. Tu sais, du contentement. J'ai un contentement, je suis quand même jovial, de bonne humeur, mais je vis un stress financier, mais ça ne m'empêche pas de vivre bien, tu sais, parce que j'ai payé mon loyer, j'ai payé ma facture d'électricité, j'ai du café, j'ai de la nourriture chez nous, tu sais. J'ai quand même de la nourriture là, chez nous. La nourriture chez nous, fait que pas quelque chose que j'ai, au moins pour le mois de juin, je devais être correct, parce que je suis toujours ouvert pour les affaires, mais vous savez que moi j'ai l'Asperger's, et cette condition, ça fait que
dans certaines choses, nous les S.S.D, on a de la misère dans la communication sociale des fois. La manière qu'on voit les choses, nous, on voit le monde différemment. On a certains inconvénients, certaines difficultés, certaines choses qui font qu'on a de la misère, tu sais. On a de la difficulté dans ces choses de la compréhension des fois sociale, comprendre les verbes non écrits, là. Tu sais, la parole non écrite, la communication non verbale, des fois, où des fois on prend les choses littéralement, puis des fois on peut utiliser du langage trop académique, philosophique un peu. Et c'est beau ça, et c'est beau, c'est vraiment beau ça. Académique, intellectuel un peu, quand ça ne requiert pas ces choses-là. Fait que c'est toujours des choses, des balances. Et nous, il faut nous dire des fois directement, parce que des fois on n'arrête pas, surtout quand on discute de nos intérêts spéciaux, aussi connus comme intérêts obsessifs chez les Aspergers. Ça a fusionné avec l'autisme hautement fonctionnel, mais moi j'utilise encore l'Asperger's parce que c'est pas de l'autisme en tant que traditionnel. On a des fonctions, mais certaines choses, on a de la misère, de la difficulté dans certaines choses, mais c'est nos intérêts spéciaux qui préoccupent avec une routine rituelle, nos préoccupations du jour à chaque jour avec intensité, super concentration, et on peut super être dedans. Puis quand je fais de l'entraînement physique, on fait bien sûr quelque chose de l'entraînement physique, que ça fasse bien sûr pour le faire dans le XYZ et des choses bien sûr qu'on a de la misère un peu dans le fonctionnement normal, bien sûr, d'avoir des choses qu'il faut qu'on aille dans cette conférence, de l'avoir pour les faire bien sûr un effet personnel, parce que moi je suis S.S.D, je fais partie de cette communauté de neurodivergents, tu sais, cette communauté de neurodivergents, ça fait bien sûr que je suis moi-même un individu dans cette petite communauté. Moins d'1%, moins de la moitié d'un pourcentage, moins de 0,44%, mais 0,44%, 0,44%. Moins de 0,44%, tu sais. Fait qu'il n'y a pas bien des S.S.D dans le monde, c'est ça. Je fais partie de cette petite communauté, mais des fois, tu sais, on dit des choses directement aussi qui peuvent offenser les gens. C'est pas parce qu'on a la volonté d'offenser les gens, c'est juste que la manière des fois qu'on s'exprime, ça peut être vraiment direct et brusque. C'est ces choses-là qu'il faut prendre compte, tu sais, c'est juste ça. Puis moi, je n'aime pas la violence, je n'aime pas la violence, je l'ai vécu moi-même, je me suis fait attaquer par surprise. Dans un couple d'années, je suis tombé, je connais ma tête, hein. J'étais tout ensanglé, puis j'avais le bras droit disloqué, puis je suis allé à l'hôpital juif, ils m'ont recraqué le bras droit, puis depuis ce temps-là, je vis une hypervigilance, mais j'ai de la misère à me souvenir de ma vie avant ces choses-là, Mais ma vie avant, c'est ces choses qui se sont passées dans ma vie, tu sais. Fait que j'ai déménagé d'une place à Côte-des-Neiges, j'étais un sous-sol en bien de la moisissure, j'étais comme une petite cellule de prison, là, je dis bien sûr que j'ai servi mon temps, bien sûr, puis j'ai survécu cette trompe, j'ai survécu à vivre là-bas, puis je sais pas si je consommais la drogue avant ça, parce que ou l'alcool, là, c'est sous l'autre trompe qui a causé cette perte de mémoire, là. J'ai de la misère à me souvenir de ma vie personnelle d'avant. Tu sais, avant 2015, 2014, après ça, avant ça, ça devient comme un brouillage, c'est un blackout, là, c'est comme la noirceur. L'important, c'est que j'ai survécu la COVID en 2020, je suis un analyste et théoricien en géopolitique indépendant, je suis un analyste et théoricien en géopolitique indépendant, et bien sûr, je fais des choses, bien sûr, qu'il faut que je continue à faire, comme l'analyse et théorie en géopolitique, en étant artiste, athlète, philosophe et analyste et théoricien en géopolitique, je dois dire, bien sûr, que dans le consensus que je suis, j'ai prévu la situation actuelle, tu sais. J'ai prévu la situation actuelle, tu sais, c'est des choses, il faut qu'on aille, bien sûr, dans cet engagement personnel, ou qu'il faut qu'on aille aujourd'hui pour avoir prévu la situation actuelle. C'est des choses, bien sûr, qu'il faut qu'on aille dans cette convergence pour le faire, dans ces choses d'institution, tu sais, institutionnelles, dans le fait que ça fasse, bien sûr, vous avez cachage.
mettre Eh bien, c'est ça, c'est l'entraînement physique. Il faut que je sois dans ces choses de circonférence pour que je sois, bien sûr, à l'entraînement physique comme je suis moi-même, dans ces choses d'avoir de la puissance puis d'avoir de la circonférence. Et bien sûr, c'est des choses pour le faire, l'entraînement physique, c'est super important. Fait que je dois saluer les gens qui ont mis ça en pratique ici, là, qui prennent la solution, là, qui prennent le temps de s'entraîner. Puis ils prennent le temps de s'entraîner. Je dois saluer parce que moi-même, j'ai commencé mon entraînement en 2017. En 2017 pour le faire, bien sûr, en 2017. Puis eux autres, là-bas, puis ceux qui l'ont construit, bien sûr, dans cette affaire-là, c'est des choses qu'il faut qu'on aille. Et c'est des choses qu'il faut qu'on aille dans ça. C'est une bonne place pour venir vous entraîner, puis ça a été un investissement, là, fait que je dois le saluer moi-même, puis je dois le saluer moi-même dans cette conférence, où que je suis rendu maintenant, à voir toutes ces belles créatures, ça met un gros sourire sur le visage, puis bien sûr, cette créature que ça fait, bien sûr, le plaisir des enfants, bien sûr, pour que ça soit dans l'environnement où je suis rendu aujourd'hui, là, tu sais. Proche de la rivière, bien sûr. Puis, hey, c'est tout un paquet, ça pourrait nourrir tellement de... Ben, on n'a pas besoin, là, mais je dis dans un cas extrême là, de la Troisième Guerre mondiale, là, c'est ça que ça pourrait nourrir bien des gens, hein? Oui, vous savez, pas besoin, inquiétez-vous pas. Hein? On n'est pas rendu à la guerre nucléaire, mais la nouvelle conflit, là, en étant que je vais parler de qu'est-ce que je suis bon, la géopolitique, le nouveau conflit de l'Iran-Israël, Iran-Israël, bien sûr, c'est des choses, bien sûr, l'Iran-Israël, qui vient de recommencer. Ça date du 20e siècle, ça. C'est encore des choses, bien sûr, des conflits non réglés. Moi, j'avais prévu qu'est-ce qui se passe maintenant. J'ai la preuve, la vidéo en ligne, dans cette tournée, d'avoir la vidéo en ligne, pour avoir la preuve de qu'est-ce que je dis. J'ai prévu avant la COVID. J'ai prévu la situation actuelle qui se déroule à travers le monde. Je l'ai prévu, c'est sûr que pas à chaque détail, mais d'une manière, généralement, j'ai prévu qu'il y aura une conflagration internationale. Je reviens à ce point-là parce que c'est ça que je connais. Hein. Je connais de la géopolitique. Je suis un analyste en géopolitique. Le rock&roll, la danse, l'entraînement physique. Bon, je ne me cache pas, hein, ça fait des années que je suis androgène pansexuel dans d'autres vies. Et à un moment donné, j'étais né ici, sur l'île de Montréal, plusieurs fois. Une fois, j'étais femme, j'ai même servi dans SPVM, service de police de Montréal dans SPVM. Pas longtemps, j'ai rencontré Louis Soeur, puis j'étais femme. Quand j'étais femme, c'était entre 1688 et 1700, comme 30 à peu près. 33 000, à peu près en 1688. C'est possible que je sois né en 1688. Et que j'étais morte en 1734. Fait que quasiment 45 ans. J'étais né femme, par exemple. J'étais femme, mais c'était pas le Québec d'aujourd'hui, bien sûr. C'était un autre Québec, tu sais. C'était un autre Québec, là, dans ce temps-là, d'avoir fait un autre Québec, là, Marie-France. C'est
quelque chose que je dois faire, bien sûr, dans cette convergence, où que je sois rendu pour voir si mon concitoyen, vu qu'il est né, je vais lui donner la priorité, je vais pas me alarmer pour y aller, moi je veux juste aller à la toilette. Ok, je bois de l'eau, fait que je vais rentrer, parce que moi j'ai envie. Et on va continuer ça, il faut qu'on se lave les mains après, fait qu'on verrouille, puis on a 20 minutes, je vais prendre même pas 5 minutes, là, mais juste, on se voit bientôt, on s'entend bientôt. Et belle place, je dois dire merci. Ça, faites pas ça, c'est le graffiti de même, là, comme ça. Là. Si vous êtes capable, on vous donnera une place là, pour le faire, mais c'est pas la place. T'sais. Et voilà. C'est électrique, fait que c'est super bon, j'aime ça. Un beau travail, ça fait penser à une capsule, t'sais. Une petite capsule de futuriste. À bientôt. Et voilà, donc on se lave les mains, hein. On se lave les mains, puis on y va, let's go. Puis ça s'ouvre. Il faudrait que quand on ouvre, bien sûr, on va s'hydrater un peu, mais on va laisser un peu l'eau. Des fois, c'est bon pour laisser l'eau juste 10 secondes hein, pour que. Tu sais, les tuyaux, là, des fois, tu sais. Les tuyaux, des fois, c'est pas si propre. D'habitude, je compte 10 secondes, 5, 4, 3, 2, 1. Et voilà. Ah oui, ça fait du bien, mais on va continuer, tu sais, on va rentrer, on va faire un petit U-turn comme ça. Et bien sûr, on continue le chemin, tu sais. On continue le chemin, puis on continue, puis on continue la marche, la danse, l'entraînement physique, le rock&roll, bien sûr. C'est des choses, bien sûr, qu'il faut qu'on aille. Des choses, bien sûr, qu'il faut qu'on fasse dans l'environnement où on est rendu, puis... Bien sûr, je dois dire, beau travail pour la toilette publique, mais s'il vous plaît, juste débarbouillez pas de même, tu sais. Si vous êtes capable de faire des beaux graffitis, moi-même, je sais pas vous donner une place, tu sais, pour vous exprimer ces impulsions, mais tu sais, dans la toilette publique, là-bas, là, en plus que je la trouvais très belle, tu sais, en plus de ça, que je la trouvais moi-même belle, puis ça me faisait penser, bien sûr, à un peu quelque chose de... un peu d'une capsule qu'on irait, tu sais, sur Mars, qu'on irait, bien sûr, capsuler sur Mars en haut, ou sur la Lune, ou sur l'autre place, là, que ça soit juste sans faire... Pas beau. Fait qu'on se comme... Fait que là, en marchant ici, parce que je suis dans le soleil, fait que je vais être le plus possible dans le soleil. Il va falloir que je discute, là. Puis encore une fois, je dois dire ma gratitude. Gratitude, j'ai payé mon loyer pour le mois de juin. Déjà juin, le 16. Et il reste pas gros, juin, c'est 30 jours, je pense. Fait que, c'est-tu on est le 16 aujourd'hui, il me semble qu'on est le 16. Il me semble qu'on est le 16. On doit vérifier, bien sûr. Ouais, je pense qu'on est le 16. Hein. Je pense bien qu'on est le 16. Ou le 15. C'est le 15 aujourd'hui? 15. Ah, ouais, c'est un petit... Ouais, attends. Non, on est le 16 parce qu'on était vendredi 13, fait 14-15. On est le 16. On est le 16, bien sûr. C'est bien sûr, on est le 16. C'est des choses, bien sûr, que je dois le faire moi-même dans ce point de convergence pour dire qu'on est le 16. C'est des choses, bien sûr, qu'il faut qu'on aille dans le calcul. Prendre en considération que l'été s'en vient. Hein? J'ai commencé à m'entraîner après 2017. Je retourne souvent à cet événement dans ma vie en 2017. Ça fait plus que 7 ans. Avant ça, j'étais pas mal obèse. J'avais survécu la dépression. J'étais en dépression. Mais c'est quand j'ai traversé le Canada vraiment que ça a changé ma vie encore. Comme ça a changé plusieurs fois, je vais dire. Mais en 2017, en traversant le Canada de côte à côte, ça m'a vraiment fait sortir de ma dépression. Tu sais. Ça m'a vraiment fait sortir de ma dépression avant ça. Je suis en dépression suicidaire. Puis malheureusement, chez nous, chez ma communauté, qui est une petite communauté, hein, les Aspergers, on est moins d'1%, moins de la moitié d'un pourcentage. 0,44%. Fait qu'il n'y en a pas bien des Aspergers. Alors, s'il vous plaît, laissez pas ça de même. Mettez ça dans les vidanges pour les autres. Là.
En tout cas, fait que, à cause de l'Asperger, l'autisme hautement fonctionnel, notre communauté souffre de dépression, puis suicidaire, tu sais. En dépression puis suicidaire, tu sais. Puis cette dépression puis suicidaire, moi-même, je l'ai vécu. Puis pas juste la dépression puis le suicide, mais puis les tendances suicidaires, mais bien sûr, c'est des choses, bien sûr, qu'il faut qu'on fasse dans cet entraînement physique pour que je fasse X, Y, Z. Puis bien sûr, pour vous faire ici, pour vous mettre bien sûr dans les environnements où on est rendu comme ça, bien, c'est quelque chose que vous aimez quand même. Fait que c'est des choses, bien sûr, que avec l'Asperger's aussi, bien sûr, c'est aussi la dépression, bien sûr. Pas juste la dépression, mais le suicide, tu sais, le suicide et la dépression, bien sûr, puis ça fasse, bien sûr, dans ces circonstances, bien sûr, pour le faire, tu sais. Puis dans ces circonstances, dans ce faire de l'entraînement physique, bien sûr, pour les choses, bien sûr, pour l'entraînement physique, bien sûr, c'est quelque chose qu'il faut qu'on aille faire dans cet entraînement. Et moi-même, l'Asperger's, le problème aussi, là, c'est pas juste la dépression et le suicide, c'est que l'entraînement physique, bien sûr, que ça fasse, bien sûr, dans l'entraînement physique. Puis bien sûr, nous, les Asperger's, nous, les Asperger's, la souffrance vis-à-vis à l'emploi est grande. Parce que c'est 11 fois plus de sans-emploi chez ma communauté, qui est une petite communauté vis-à-vis vous, les neurotypiques, vous êtes 99,56%. Fait que, imaginez-vous, là, que c'est entre 60 et 80% qui n'ont pas d'emploi chez ma communauté d'Asperger's. 11 fois plus. Et c'est 9 fois plus le niveau de suicide et de dépression. Encore une fois, ça vient de cette malentendu, cette miscommunication. Et c'est quoi l'Asperger's vraiment? Il y a de plus en plus de travail qui a été fait, de démystification, mais c'est juste que nous, notre cerveau, il y a des mutations. Fait que nous, on voit le monde différemment. Fait que moi, il faut penser que même des fois, quand je parle d'autres sujets, à cause que je suis tellement intense et concentré de la géopolitique, dans la géopolitique, l'entraînement physique et le rock&roll, c'est ces choses-là qui préoccupent mes journées avec un rituel, routine intense, super concentré, super dedans. Pas violence, intensité, pas de violence. J'aime pas la violence, je vous l'ai dit, je me suis fait attaquer par surprise. Et je sais pas pourquoi j'ai perdu la mémoire de... Je peux pas, j'ai de la misère à me souvenir. Ma vie avant 2014. Mais 15, 2014, ça avait embrouillé, mais je sais pas si j'ai fait beaucoup d'alcool ou j'ai abusé de la drogue. J'ai juste plein de cicatrices puis des flashs de trompe. Et je dois retrouver, bien sûr, les archives, bien sûr, que sont à l'hôpital général juif où je suis allé après que je me suis fait attaquer. Puis j'étais tout ensanglé, j'avais tombé à terre, j'avais mon bras droit disloqué. Puis ils ont cogné ma tête, puis ils m'ont mis sur des médicaments. J'étais comme dans un coma, pendant un couple de jours. Puis j'ai de la misère, puis j'ai ces flashs de comble de trompe, puis de violence, là, puis d'abus, puis de toutes ces choses-là. Fait que peut-être je réprime ça. Peut-être c'est à cause que j'ai fait beaucoup de l'alcool, là aussi, ça peut causer. Mais ça affecte pas la langue. Fait que le niveau de communication, les capacités linguistiques, de communication et des mathématiques et des choses-là, des mathématiques et bien sûr la langue linguistique, ça affecte pas. Ça affecte pas, c'est juste la mémoire des événements personnels de ma vie. Puis une chance, j'ai gardé un couple de journaux, là, j'ai écrit dans les petits cahiers, là, ma vie, mes événements de ma vie, tout ça, j'en ai un peu partout, mais en tout cas, c'est pas important. Qu'est-ce qui est important, là? C'est qu'aujourd'hui, je suis quand même content, jovial, même si je vis un stress financier, puis j'ai vu tantôt du monde s'embrasser, se faire l'amour, pas l'amour tout nu à poil, là, mais ils se donnaient des bisous, des caresses, habillés avec les vêtements, là, parce qu'ils étaient dans le public, là. Puis j'ai bien aimé ça, je pense qu'il y avait 17, 18 ou 19, là, pas plus que 20, là. C'était de la jeunesse, fait que j'ai dit, hey, faites bien, ça me donne l'espoir pour la liberté, au moins quelqu'un se donne des caresses. Puis ils font des bisous, bien sûr, pour le faire dans ce monde, bien sûr, d'environnement qu'on est rendu maintenant. Et bien sûr, c'est dans ces choses-là qu'il faut qu'on fasse. Bien sûr, c'est ces environnements de l'Asperger's et de l'autisme hautement fonctionnel. L'Asperger's, que moi-même, je dois prendre conscience de cette différence, puis moi-même, je dois travailler toujours dedans, tu sais. Fait que je dois toujours bâtir des ponts avec ceux qui ne sont pas neurodivergents. Fait que c'est toujours constamment un travail constamment, tu sais. Un travail constamment que je dois faire. Fait que ça prend un effort aussi pour l'autre.
Fait que je dois dire aux citoyens, c'est quoi, je leur explique que, tu sais, nous les aspects, on a tendance à s'approcher trop proche des fois des gens, tu sais. L'espace personnel, on a de la misère avec ça, tu sais. On a de la misère, on a de la difficulté avec ça. Tu sais, l'espace personnel de 2-3 mètres, nous, on a tendance de briser cet espace personnel. C'est des normes non écrites, là. C'est pas des lois, là. C'est comme des normes non écrites dans la société, bien sûr. C'est des choses, bien sûr, qu'il faut connaître dans cet environnement. Et bien sûr, ces normes non écrites font, bien sûr, qu'on est différent et font que ça peut causer de l'inquiétude. L'inquiétude chez l'autrui, l'autre citoyen qui peut s'alarmer, avoir un petit peu de difficulté, avoir un peu d'inquiétude, de malaise, tu sais, ces choses-là, de malaise, d'inquiétude, de malaise, tu sais, de malaise puis d'inquiétude. D'inquiétude puis de malaise, je sais, tu sais, mais juste me le dire, puis je fais attention depuis des années, même mon ami me le dit souvent, recule un peu, prends un espace, c'est des choses qui sont difficiles, c'est... Ou quand parler, tu sais, quand pas parler, quand ne pas parler, là, quand dire, juste me le dire, fais-moi donc ta gueule, puis that's it, tu sais, juste parce qu'on est différent, notre cerveau, pas à cause, c'est notre cerveau qui est différent, fait qu'à cause de ces mutations, on a tendance à s'exprimer d'une autre manière aussi. La communication non verbale, non écrite, c'est juste ça qui est vraiment, ça peut être difficile. C'est pour ça la perte d'emploi, l'isolation, la dépression, toutes ces choses-là, il n'y a pas de médicaments, ben, c'est pas une maladie mentale, c'est pas une maladie, c'est pas des symptômes qu'on a, c'est des caractéristiques bizarres à cause de ces mutations. Fait que nous, c'est énorme, mais on est bien excellent dans certaines choses, surtout les choses dont on a nos intérêts spéciaux, aussi connus comme obsessifs, parce que ça peut paraître obsessif, intense, je suis super concentré, je suis super dedans, je fais des heures par jour, des plusieurs postes de télé locaux du Canada, Radio-Canada, L.C.W.P, puis bien sûr CNN, ou du Québec, du Canada, des États-Unis, premièrement en tant qu'analyste et philosophe en géopolitique nord-américain, parce que mes philosophies... En tant que philosophe nord-américain, c'est l'Amérique du Nord, même si je connais les idéologies, les philosophies des autres pays, leur histoire. Puis bien sûr, j'ai prévu qu'est-ce qui se passe maintenant. Fait qu'ayant prévu qu'est-ce qui se passe maintenant en 2019, je reviens toujours à ma prédiction qui ça tourne à être valide d'une manière générale, bien sûr, parler. C'est sûr que c'est valide, non? C'est valide, bien sûr, dans cette validation, bien sûr. C'est des choses que je dois dire moi-même, tu sais. Fait que c'est des choses à moi-même qu'il faut que je le dise. C'est des choses, bien sûr, que je dois le faire dans la conclusion qu'on est rendu à être proche d'une 3e guerre mondiale. C'est d'être proche d'une 3e guerre mondiale. C'est des choses que je dois faire moi-même dans cette convergence où que je suis rendu dans cette affaire de la géopolitique pour avoir de l'entraînement, pour être bien sûr dans cette situation de faire de l'entraînement physique. C'est des choses qu'il faut que je fasse moi aussi dans cet entraînement physique. Puis il faut que je fasse de l'entraînement physique. Puis c'est des choses bien sûr que c'est des choses que je suis super concentré, tu sais. C'est des choses super dedans. Puis pour moi. C'est ça, mais c'est ces choses que on doit y travailler, tu sais. On doit y travailler, tu sais. Mais ça prend du travail. Puis moi-même, ça faisait bien des années, tu sais. Comme on me l'avait dit, mais je l'avais jamais accepté vraiment tant que, voilà 4 ans, 3 ans et demi durant la COVID, ben, ça faisait comme au moins 7-8 ans, comme l'avaient dit plusieurs personnes qui m'ont diagnostiqué, même en ligne, puis je voulais pas accepter ce stigme. C'est quand même un petit stigme, là. C'est pas un gros stigme, là, mais c'est même avant. Là, c'est moins en moins, parce qu'il y a plus de travail de compréhension. Et bien, moi-même, je dois faire la gestion là, de ces caractéristiques. Et c'est pas des symptômes. Comme si vous serez ma famille, puis ceux que vous voulez de ma famille, vous êtes ma famille, prêtez allégeance Légion.
Vous voulez être ma famille, prêtez allégeance Légion, that's it, that's all. Vous voulez être ma famille, prêtez allégeance Légion, prêtez allégeance Légion, vous êtes ma famille, puis s'il vous plaît, S.V.P en caractère gras, juste des amis avec bénéfice, juste des amis avec bénéfice, juste des amis avec bénéfice, juste des amis avec bénéfice. C'est des choses comme ça qu'il faut que je voie. Puis je travaille en construction, et pour les camionneurs, les boulangers, ceux qui vont enlever les poubelles aujourd'hui chez nous. Je viens de voir le gros camion, ça me fait penser bien sûr au fait bien sûr que les travailleurs publics de l'Amérique, ou qu'est-ce que j'appelle le grand collectif de Civilisation de l'Amérique du Nord en tant que philosophe. Je fais toujours référence au grand collectif de l'Amérique du Nord, au grand collectif de l'Amérique du Nord, parce qu'on constitue un collectif émergent. On n'est pas divorcé de l'Occident, mais on a des distinctions. Fait que ces distinctions-là font qu'on peut être bizarre, en tant qu'aspi. Pour les autres, on peut être très bizarre, très étrange, tu sais. C'est des fois, on va regarder des choses proches, des objets qu'on va inspecter, on va les regarder proches dans ce confort, bien sûr, qu'on a, on va les regarder proches. Et des choses, quelque chose que je dois faire, bien sûr, dans ce compromis, bien sûr, c'est des choses qu'il faut connaître, mais il faut pratiquer. C'est un effort. Ouais. Et c'est ça, mais c'est des choses, il faut que moi-même, je dois y travailler constamment, tu sais. Fait que c'est constamment ces choses que, comme pour le français, hein. Si moi je le fais pas, si moi j'encourage pas les gens, il y a une manière à le faire. Si on veut mettre en valeur le français au Québec, il faut le faire aussi. Si moi je le fais pas pour les autres citoyens quand ils font un effort, des fois je dois avoir de la compréhension que c'est difficile pour certains gens à s'exprimer en français, comme ça a été difficile pour moi de faire la gestion de mes caractéristiques d'Asperger's. C'est pas facile, je fais partie d'une petite minorité, puis je dois vivre avec ça toute ma vie. Hein. Il n'y a pas de médicament, là. Il n'y a pas de médicament pour l'Asperger. On a des mutations dans le cerveau, puis ça fait qu'on voit le monde différemment. Dans le social, je suis proche, peut-être tellement nul, à moins qu'on a les intérêts communs. Si vous êtes intéressé à l'entraînement physique, à la danse, c'est mon sport préféré, à Rock&Roll, et dans la géopolitique, pour le collectif de l'Amérique du Nord, pour la défense, sécurité, service, pour la création des deux institutions du 20e siècle, par partenariat public-privé, le rêve qui se manifeste comme le royaume de la déesse et du dragon qui danse, c'est quelque chose, bien sûr, que je dois le faire, tu sais. Et c'est des choses comme ça qu'il faut que je le fasse moi aussi. Parce que si moi je le fais pas, moi-même, tu sais. Si moi je le fais pas moi-même, tu sais. Je le fais pas moi-même, ça veut dire que moi je fais pas. Hein. Fait que je dois faire la contribuable. Je dois le faire de ma part. Si moi je le fais pas, là, ça veut dire que je le fais pas, tu sais. C'est juste ça. Tu sais, puis quand ça vient à la géopolitique, tu sais. Et bien sûr, et c'est des choses comme ça, bien sûr, que moi-même, je dois le mettre en valeur parce que ça peut être difficile pour un non-divergent. Vous êtes la majorité, hein, 99,56% vis-à-vis moi, le 0,44%, c'est moins de 0,5%, moins d'1%. Fait que je dois le faire, moi aussi. Hein. Si moi, je le fais pas effort, puis je dois faire mon effort, je dois dire, je dois aviser les gens, mais j'ai ces caractéristiques. Des fois, je m'approche très proche des gens. J'ai tendance à parler de mes sujets. Pour moi, c'est la géopolitique, le rock-and-roll et l'entraînement physique. Donc, c'est constamment ces choses-là, 24/24, avec moi, avec une routine. L'entraînement physique et ces choses-là. Fait que j'ai de la misère dans d'autres choses. Parce qu'on a tendance à négliger d'autres choses. Hein? Parce que c'est ça le problème.
on néglige des fois des choses qui d'autres vous ne négligez pas, comme ça peut être X, Y, Z à la maison, certaines choses, ou c'est peut-être X, Y, Z, puis on a besoin de faire plus d'hygiène, et plus de ci, mais l'hygiène c'est correct, là, même que je garde les protocoles de la COVID avec le désinfectant, je le porte sur moi-même 24/24, et bien sûr quand on rentre ici, dans un espace, puis après ça je mets pour les mains, je me mets les mains sur quelque chose, soit sur le clavier ou soit sur d'autres choses, ben j'ai tendance à faire du nettoyage, tu sais. J'ai tendance à faire du nettoyage, tu sais. Fait que c'est des choses que je dois faire, tu sais. Et c'est des choses que je dois le faire, tu sais. Et c'est des choses qu'il faut que je fasse moi-même. Dans ce complexe d'aujourd'hui où on vit, j'ai prévu qu'est-ce qui se passe, tu sais, j'ai prévu qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, hein. Ben, je l'ai prévu en 2019, en octobre. La COVID, je l'ai survécu, je me suis fait vacciner 3 fois, puis je pense garder les protocoles d'hygiène en public, c'est super important. Et moi, vous me trouvez à faire la géopolitique, l'entraînement physique et le rock&roll. La plupart de mon temps, comme nous les N.A.C.W.P, on a ces intérêts spéciaux, je suis connu comme obsessif, puis ça domine, ça préoccupe tout notre quotidien, là, se tourne une routine comme rituel, une routine rituelle vis-à-vis ces choses-là. Une routine rituelle vis-à-vis ces choses-là. Ça peut être d'autres aspects, ça peut être d'autres choses, ça peut être l'étude des automobiles. Il va étudier pendant des heures au jour les automobiles, l'histoire des automobiles. Il va connaître tellement sur les automobiles. Ça peut être d'autres sujets, tu sais. C'est pas tous les aspects qui ont la même la géopolitique comme moi, parce que je suis un individu Asperger qui fait partie de cette communauté. Fait que c'est des choses qu'il faut que je le fasse, moi aussi. Dans ce domaine-là où que je suis rendu ici, il faut que je le fasse. Fait que si je le fais pas, toi tu le fais pas, et moi je le fais pas. Fait que c'est des choses, bien sûr, qu'il faut que je le fasse, tu sais. Dans cet environnement, tu sais, d'avoir la création, d'avoir la circonférence et d'avoir le cercle dedans. Et je dis ça parce que j'ai introduit bien sûr un niveau de compréhension, puis un niveau bien sûr de compréhension de où qu'on est rendu aujourd'hui, c'est la compréhension. C'est que nous, là, les Québécois, Canadiens, Nord-Américains, les États-Unis aussi, nous, notre intérêt principalement, fondamentalement, parce que je fais ça, cette déclaration vis-à-vis de la G7, en tant que Québécois, Canadiens, Québécois, puis les États-Unis aussi, c'est réciproque. C'est la même chose pour les États-Unis. Nous, il faut qu'on ait les meilleures relations. Je parle de la politique externe. Quand je m'adresse à la politique externe, qu'il faut qu'on ait les meilleures relations économiques, financières, commerciales, de commerce ou d'autrui avec nous. Il faut qu'on ait bien sûr la relation la plus bonne relation avec nous-mêmes, tu sais, avec nous-mêmes. C'est la chose, bien sûr, qui nous préoccupe le plus, qui nous doit préoccuper en première place fondamentalement. Notre premier intérêt, là, en tant que Québécois, Canadiens, et même nos frères et sœurs aux États-Unis, c'est d'avoir les meilleures relations avec de conséquences ensemble. C'est d'avoir les meilleures relations ensemble. Les meilleures relations ensemble. C'est d'avoir les meilleures relations ensemble. Il n'y a pas de oui, il y a juste oui, je veux dire. C'est une constance, comme le symbole pi mathématique, qui est constamment en relation avec le diamètre, la circonférence du cercle, et c'est toujours 3,1416. Ça continue à l'infini, puis ça ne change jamais, c'est constance mathématique. C'est une constance mathématique, le symbole pi. C'est comme un N là, avec 2 têtes. Là. Un N avec... Prenais-tu quelque chose? T'as-tu pogné quelque chose? Tu peux montrer? Excuse-moi, je vous dérange à chaque fois, mais... Je suis bien curieux de savoir. Oh, tu l'as avec toi maintenant. Oh, wow! Hey, des jumeaux? Deux bouts dorés. Ah, des dorés, oui. Comment tu les appelles?
T'as pas nommé, donné de nom, rien? Ah, Germaine puis Jocelyne. Germain et Jocelyne de l'eau de la rivière qui sont sortis par... Je me souviens pas de ton nom. Philippe. Par Philippe de la rivière qui vient de pêcher. Puis l'autre bord, il va pas se noyer. Chante du rock&roll, hein? Hey, c'est quoi que t'as dit? J'ai osé me léguer un peu ça. Quand ça? T'as 8 ans? Ah, wow! 8 ans avant la COVID, tout ça, là? Ouais. Avant la COVID, là? J'ai planté dans l'eau, j'ai à l'eau de poutre dans le parc. J'ai avancé, puis j'ai calé dans le fond. Je sais que mes Ah ouais, ah ouais. Si tu voyais le soleil en travers dans le fond, Ah ouais? je cherchais de quoi monter en T'étais-tu un peu sur la boisson ou quelque chose? Non, non. T'étais pas ivre, là, dans le fond? Non, c'était pas... un peu. Un peu seulement. OK, pas de trouble. Je vais te laisser m'aller manger, j'ai vraiment faim. 2, OK, parfait. C'est 9. Ah, merci, je refuse jamais de la nourriture. M'a te le manger tout de suite, m'a donné ton... M'a donné ton... je sais pas, comment t'appelles ça, hein, déjà, un ziploc, là. M'a te laisser là-dessus, parce qu'un œuf, ça va pas être en jeu. Tu vas commencer à ressembler à un... Tu vas commencer à ressembler à un... Quelque chose... la pizza. Hey, merci pour l'œuf, mon chum. La prochaine fois, m'a t'amené de quoi? C'était la même place, là? Ciao. Hey, il m'a donné un œuf, là. Le manger, je dois pas le refuser. Parce que j'ai dit que j'avais faim, fait que je vais pas dire. Mais la troisième fois, je le vois, je vais dire que j'ai l'Asperger, je vais expliquer un peu c'est quoi, mais je pense que ça ne dérange pas, il est correct, puis je suis correct, puis c'était un gros... Merci, hey! Et je vais le manger tout de suite, parce que je commence à avoir faim. Puis après ça, on va parler de la géopolitique, c'est les choses que je dois savoir moi-même, tu sais. Ah ouais, il doit être mangé, tu sais. Ah ouais, on doit manger, c'est des choses qu'on doit manger, là. Il est dû pour être mangé. Il est dû pour être mangé, fait que... Ouais. On va passer par l'autre bord comme ça. Tourner la tête comme ça. Eh ben, c'est gentil de sa part, mais... Neuf dans le vinaigre. On fait bouillir dans le vinaigre. Eh ben. Ah. J'ai pris des forces. Je risque de devoir boire de l'eau, mais... C'est gentil. Je pense que la fête de cuillère, il y a dans le vinaigre. À moins qu'il s'en avait pas beau, là, mais... Je tomberai pas malade à cause d'un œuf. Je vais invoquer Louis C. Louis C va venir me souffler dans la bouche. Il va me souffler fort dans la bouche. Il m'a dit, hey, tu t'en souviens de l'autre vie quand on a fait du bras de fer? J'ai dit, ouais. Je ne voulais jamais en faire dans une autre vie, le bras de fer avec Louis C. Parce que, bien sûr, j'avais le bras tout enflammé pendant 7 ans. J'ai pas pu utiliser quand même la manière que je l'utilisais auparavant, pendant 7 ans. Là, puis Louis C, je l'ai rencontré dans une autre vie. Bon, la politique d'aujourd'hui, le 16 juin, c'est malheureusement, il y a un nouveau conflit Israël-Iran, l'Iran, la République islamique de l'Iran et l'Israël qui a décidé d'attaquer l'Iran, qu'est-ce qu'on appelle en anglais un preemptive strike. C'est une doctrine que les États-Unis ont utilisée. C'est une doctrine, bien sûr, que les États-Unis ont utilisée, tu sais.
qui ont utilisé, tu sais, mais utiliser ces choses-là, ces doctrines de politique externe aussi, hein, avec présumément qu'il était prêt à avoir le développement d'une bombe nucléaire. Fait que ce preemptive strike, une attaque préemptive. Attaque préemptive, c'est quand même une doctrine de les néoconservatrices plutôt des États-Unis qui vient de l'ère de George W. Bush, le fils, qui a été au pouvoir des États-Unis en 2000 et 2008, avant Obama. Fait que là, aujourd'hui, le 16 juin, on est à veille peut-être d'avoir une troisième guerre mondiale qui vient de commencer. Moi, j'avais prévu la troisième guerre mondiale en 2019. J'avais prévu qu'il y aura une conflagration internationale d'une manière, qu'il y aura bien sûr une conflagration internationale dans cette manière, d'où qu'on est rendu maintenant pour le faire dans ce patente de progrès qu'on est rendu, ou bien c'est une régression dans l'espace des choses bien sûr qu'on fasse dans la fondation de l'avoir de l'espoir pour le demain. Puis j'ai de l'espoir pour demain, je veux dire pour le futur, parce que moi-même j'ai survécu à la COVID, j'ai survécu, été attaqué par surprise, et bien sûr je dois le faire dans cette constance de l'avoir. Aujourd'hui, à vivre pour aujourd'hui, tu sais, pour demain, tu sais. Avec la situation qu'on vit maintenant, bien sûr, c'est qu'on est en crise. Fait que cette crise, c'est une crise que nous, vis-à-vis le collectif de l'Amérique du Nord, c'est parallèlement que nous, c'est plutôt avoir, en tant que philosophe, artiste et analyste et théoricien en géopolitique, nous, il faut qu'on concentre maintenant pour la défense, sécurité, service de côte à côte, plus que d'autres choses. Parce que les organisations criminelles, ils peuvent aussi, moi, c'est ça, j'avais peur, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis avec la garde nationale et les Marines qui sont allés à Los Angeles. Je pensais que c'est possible que les forces externes des autres pays emploient et financent les regroupements criminels internationaux du monde pour financer des problèmes à l'interne du Québec, du Canada et des États-Unis. Fait que c'est des choses, bien sûr, qu'il faut qu'on fasse, bien sûr, pour le faire dans l'histoire qu'on est rendu aujourd'hui. C'est possible que ces pays-là, ces pays X, Y, Z, ça peut être des pays avec des ressources financières, d'intelligence, de mathématiques, qui peuvent financer des groupes qui ont des intérêts contraires au collectif de l'Amérique du Nord. Ils ont des intérêts qui sont contre nous, vraiment négatifs, antagonistes. S'il y a un antagonisme. Tu sais, fait, ils peuvent prendre avantage comme des vulnérabilités. Là, si moi, ça n'aurait pas été pour un livre que mon ami m'a donné vis-à-vis l'Asperger's, j'aurais été bien plus vulnérable que je suis maintenant pour ne pas l'apprendre. C'est quoi? Que moi, comment je suis différent. Puis que voir que moi-même, je suis vulnérable. Que moi-même, je suis vulnérable, vous comprenez? Que les aspects, on a cette vulnérabilité. Fait que moi, je peux voir cette vulnérabilité quand je dis, bien sûr, que je le vois d'une manière de la géopolitique. Oui, pour le micro et pour le macro, pour le micro et pour le macro, mais d'un point de vue que moi-même, en tant qu'individu, j'ai mes vulnérabilités. Hein. Je suis en crise financière, mais moi, vous ne pouvez pas me chantager avec rien. Hein. Je suis monsieur, madame, androgyne, pansexuel, puis je chante la chanson Rock&Roll, vengeance fois 11, vengeance fois 11, vengeance fois 11, puis je veux vivre libre, je veux voir le monde s'aimer, puis je veux qu'on s'unisse, qu'on se fusionne avec les États-Unis. De ma manière, c'est mieux. Par la théorie de la refusion de la dette, par l'intégration de la théorie de l'intégration citoyenne, par la théorie de la fusion démocratique, pour la création de deux institutions de partenariat public-privé, soit l'armée du dragon, pour la sécurité, service, défense, intégrée avec toutes les forces de sécurité qui existent, intégrée avec toutes les forces de sécurité qui existent, intégrée bien sûr avec toutes les forces de sécurité qui existent en ce moment, les forces de sécurité qui existent en ce moment, pour avoir une certaine justice aussi. Une justice et nos frères et sœurs qui ont perdu leur liberté aussi. Là. Puis bien sûr, il faut donner des protocoles puis l'amnistie pour construire 44 tunnels dans le cas d'une
guerre thermonucléaire qui peut commencer puis se rendre ici parce que les missiles intercontinentaux, là, ils peuvent traverser jusqu'ici. C'est ça le problème fondamentalement qu'on est en train de vivre aussi, hein, parce que là, on s'est impliqué dans certains conflits, pas justement d'une manière humanitaire, mais à donner des armes, des armements à des conflits. Il n'y a pas eu de vote là-dessus, il n'y a pas eu de... Si, il ne faisait pas, ben, je ne vais pas nommer c'est quoi les conflits, là, mais il ne faisait pas partie de l'OTAN, par exemple. L'OTAN, c'est notre responsabilité commune de la défense. Et là, on voit qu'avec Donald Trump, c'est sûr qu'il y a des révisions, puis un gros changement. Et qu'est-ce qu'ils ont fait de la solidification de leur relation? La Russie et la Chine. Ils ont fait une solidification énorme. La Russie et la Chine, puis avec BRICS, l'organisation BRICS, l'Iran est dedans, avec le Brésil aussi. Fait qu'il faut prendre aussi note de ces organisations qui ont augmenté aussi leurs membres. Parce que là, l'Afrique du Sud et d'autres pays se sont joints à eux autres pour peut-être faire la création d'une monnaie commune. D'une monnaie commune, vous faites bien. Vous faites bien. C'est le fond pour le recyclage. Bye bye. Et il fait bien, le monsieur, ben, ça ramasse, c'est pas censé d'aller dans les poubelles, puis je vois qu'il a ramassé, qu'il a ramassé, bien sûr, des... Tu sais, ça va pas dans la poubelle, ça. Si vous le faites pas, moi, en tant qu'individu, je dois le faire, moi aussi. Si les gens le font pas, tu sais, vous mettez ça dans... Tu sais, il a pris 3 bouteilles, d'après que j'ai pu voir. Fait que ces 3 bouteilles, ça change un peu. Une action individuelle, plus une action individuelle, ça se ramasse, ça prend l'individu, là. Ça prend l'individu puis le collectif. Si moi je le fais pas, mon cher concitoyen aîné sur la bicyclette, c'est eux autres qui ont bâti le collectif de civilisation, c'est eux autres qui ont bâti l'Amérique du Nord. Vous voyez, ils font plus de travail que les millionnaires. Il a ramassé dans la poubelle. C'est pas censé d'aller dans la poubelle, ça. C'était des bouteilles qu'il a ramassées. On va faire une inspection. Vous voyez ça? Ça, c'est des poubelles, ça. Ça, c'est censé d'aller dans le recyclage, ça. Vous voyez tout ça, là? C'est censé d'aller dans le recyclage. Comme ça, là. Ça va dans le recyclage, ça. Vous mettez pas ça dedans. Tu sais, comme 2 bouteilles. Puis là, j'ai pas de gaz, je vais devoir me noyer. La prochaine fois que je vais avoir le recyclage. Mais ça, si on le jette dans la poubelle, puis on le jette pas dans le recyclage, vous le faites pas, je le fais pas. Ça prend l'individu aussi, vous comprenez? Ça prend l'individu. C'est bon en parler, de la philosophie, avec les financements, mais ça prend l'action individuelle, mes chers. On parle de l'environnement, mais là, moi puis l'action, parce que l'individu m'a inspiré. On le fait pas, vous le faites pas. Ben, vous le faites pas. Ben, pas vous en tant que généralisé, là, mais vous que vous l'avez pas fait, c'est citoyen que vous l'avez pas fait, tu sais. C'est des choses, bien sûr, qu'il faut que je le fasse, moi aussi, tu sais. Si moi, je le fais pas, tu sais, vous le faites pas, je le fais pas. Ça prend l'individu, les actions individuelles. Je vais devoir me laver la main, bien sûr. Fait que c'est juste patienter, mettez ça dans le recyclage, là. Tu sais, mettez ça dans le recyclage, tu sais. C'est pas difficile, là, un couple de 5-10 minutes, là. Regardez jusqu'à chez vous, oui, il va en avoir un peu loin. Je suis sûr que j'en ai vu sur la montagne, il y en a, puis à chaque fois je regarde, mais il y a des choses qui devaient aller dans le recyclage. Ça devrait pas aller dans le... Tu sais, ça devrait pas aller dans le... Ça devrait pas aller dans la poubelle, là, tu sais. C'est l'individu, tu sais, blablabla, on peut en faire. Moi aussi, je peux en faire du blablabla, mais ça prend l'action. Comme quand j'ai commencé à m'entraîner, tu sais, l'entraînement physique, ça en prend, là. Si moi, je le fais pas, encore une fois, tu sais, vous le faites pas, moi, je le fais pas, tu sais. Ça prend les deux, tu sais, pour aller ensemble, tu sais. Ça prend l'individu. Ça prend le collectif. Là, je vais pas tarder, mais je vais juste pour dire ça, mais mettez pas ça dans l'évidence. C'est des choses qu'il faut qu'on fasse, moi aussi. Bon, je vais arrêter là-dessus, mais c'est pour ça que ça prend l'armée de la déesse qui danse. C'est des choses, bien sûr, qu'il faut qu'on fasse. C'est des choses, bien sûr, qu'il faut qu'on s'investit à le faire. Parce que si moi, je le fais pas, mais vous le faites pas, tu sais. Moi, je le fais pas, ça le fait pas. Ça prend une action individuelle, tu sais. Ça prend l'action individuelle, tu sais. Fait que là, je vais discuter. La TRD, ouais. Je vais pas tarder. Les belles fleurs ici. Ici, des belles fleurs. Belles fleurs. Fait que la TRD, c'est important qu'on fasse
l'implémentation. J'ai été maudit par l'Asperger's et cette malédiction de l'Asperger's, ben, ça fait que j'ai mis sur la table la TRD. Je sais bien, c'est un paradoxe quand même, mais ce paradoxe, ça va nous sortir d'où qu'on est rendu, du Québec, États-Unis, puis binational, et les États-Unis aussi, tu sais. Les États-Unis aussi sont dans une situation semblable. Fait qu'on doit faire l'implémentation de ma TRD le plus tôt possible. TRD, théorie de la refusion de la dette. Dedans, ma TRD, ça contient la théorie d'intégration monétaire. La théorie d'intégration monétaire est intégrée dans ma TRD, théorie de la refusion de la dette. Fait qu'est-ce que c'est la TRD? La TRD, ça contient, ça intègre, ça contient en dedans d'elle la théorie d'intégration monétaire. C'est qui est la théorie financière que les Européens ont fait implémentation dans les années 90, ça fait longtemps. Fait qu'eux autres, ils ont détruit leur banque centrale, ils ont détruit leur banque nationale en Allemagne, en Italie, en France. Ils ont fait la création, bien sûr, d'une nouvelle banque. Une banque, bien sûr, comme la Banque centrale de l'Europe. Et bien sûr, cette création de cette nouvelle banque, ils ont fait dans les années 90, puis ils ont mis une nouvelle monnaie commune, l'euro. Fait que c'est des choses comme ça qu'ils ont fait. Ils ont fait l'implémentation de la théorie que je vous viens de dire, la théorie d'intégration monétaire. Fait que dans ma TRD, théorie de la refusion de la dette, c'est la seule solution. Si on ne peut pas avoir d'autres théories qui peut nous sauver d'où qu'on est rendu au point d'aujourd'hui d'avoir des cartes de crédit, des records de cartes de crédit. Des records de cartes de crédit, c'est des records. Tellement de cartes de crédit qu'on a, bien sûr, qu'il faut qu'on le fasse, l'implémentation de la TRD. La TRD, théorie de la refusion de la dette. Il faut qu'on fasse l'implémentation de la TRD, théorie de la refusion de la dette. Comprenez? Parce qu'on est rendu à avoir un point de vie, un point où on est rendu. Aujourd'hui, on est en crise, moi-même, j'ai une crise financière, mais on est proche d'avoir un effondrement financier. Proche d'avoir un effondrement financier à cause que le coût de la vie a augmenté. Parallèlement à l'augmentation du coût de la vie, il y a eu parallèlement une augmentation de l'intérêt et la consommation des cartes de crédit. La consommation des cartes de crédit. La consommation de ces cartes de crédit, bien sûr. La consommation de ces cartes de crédit, c'est des choses, bien sûr, qu'il faut que je fasse moi-même. Fait que la consommation de ces cartes de crédit, ça veut dire qu'il y a un record. Un record, les cartes de crédit. Le record des cartes de crédit, c'est pour le Canada et les États-Unis aussi. On a un record, là. Le nombre de cartes de crédit de dette vis-à-vis de la carte de crédit a augmenté tellement, ça a augmenté tellement durant la COVID depuis février 2020. Moi, j'ai survécu la COVID. Je me suis fait vacciner 3 fois, puis je garde le plus possible les protocoles d'hygiène. T'sais? Fait que bien sûr, dans ce point de compromis où qu'on est rendu maintenant pour voir, c'est bien sûr, on est proche d'avoir un effondrement financier. Du public et du privé aussi. C'est ça le paradoxe, parce que le montant d'intérêt qu'on a payé sur la dette publique s'est augmenté bien plus en pourcentage depuis 2020. Depuis 2020, c'est tellement un gros pourcentage d'intérêt qui a augmenté, puis l'économie n'a pas augmenté de la même valeur, je veux dire, de la même concordance par le pourcentage que l'intérêt qu'on paye puis qu'on a payé sur la dette publique. Sur la dette publique, bien sûr, sur la dette publique, l'intérêt qu'on a payé sur la dette publique, ça a augmenté tellement. Vous comprenez? C'est tellement, bien sûr, de la dette publique qu'on a fait, bien sûr, dans ce compromis, bien sûr, pour que l'on fasse. C'est bien sûr un compromis qu'on doit faire. La TRD, théorie de la revision de la dette, c'est bien sûr quelque chose qu'il faut qu'on fasse. La TRD, ça contient la théorie d'intégration monétaire et c'est des choses, bien sûr, qu'il faut qu'on fasse où qu'on est rendu aujourd'hui. Bien, c'est sûr, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Hein? Il n'y a pas d'autre solution. On peut se dire, bien sûr, qu'il y a d'autres solutions, mais il faut que ça ressemble, tu sais. Il faut que ça ressemble, ma TRD. C'est quelque chose qu'il faut qu'il ressemble, en conséquence, ma TRD, tu sais. Parce que, bien sûr, dans la où qu'on est rendu aujourd'hui, dans le public, on est rendu à avoir, bien sûr, ce grand compromis. Bien sûr, pour avoir dans ce grand compromis, pour qu'on ait été, bien sûr, dans ce grand compromis, c'est bien sûr des choses qu'il faut connaître, tu sais. Il faut qu'on fasse la TRD, tu sais.
La TRD, théorie de la refusion de la dette. Fait qu'il faut qu'on y aille, bien sûr. Ce compromis de linguistique. Et c'est des compromis, bien sûr, qu'il faut que je laisse. C'est bien ça dans ce compromis. Hein? Ce compromis, hein? Dans ce compromis linguistique. Et c'est bien sûr des choses qu'il faut qu'on aille. Eh bien, fait qu'on va devoir faire ça. On va devoir faire ces choses-là. Descendre. Eh bien, c'est la TRD, théorie de la refusion de la dette. C'est des choses, bien sûr, qu'il faut qu'on fasse. We gotta get it on the go, man. C'est la TRD, théorie de la refusion de la dette. C'est des choses, bien sûr, qu'il faut qu'on fasse. La TRD, théorie de la refusion de la dette. On va prendre toute la dette, publique, privée, et bien sûr, on va faire... That's what it is, man. Come on. And that's how we got. C'est ça la TRD, théorie de la refusion de la dette, bien sûr. C'est un beau drapeau quand même. Et le Canada, oh, on a deux. Il faut mettre le Canada aussi. Hein. Le Canada aussi. Hein. C'est des choses qu'il faut qu'on fasse. C'est des choses comme ça. Hein. La TRD, théorie de la refusion de la dette, c'est des choses qu'il faut qu'on fasse. C'est des choses qu'il faut qu'on aille. T'sais, dans ce compromis. Hein. Ça va être... Toujours. TRD, théorie de la refusion de la dette, on va prendre toute la dette. Public privé, on va faire la conversion dans la devise des États-Unis. Dans la devise des États-Unis, on va faire l'addition avec la dette, bien sûr, des États-Unis, bien sûr. On va faire l'addition ensemble. Il est jovial? Eh bien, faites un beau sourire, je vais dire ma tante, ben, ma tante comme ça, parce que c'est référence. Ma famille, j'ai tous ceux qui viennent nous rejoindre, mais c'est des choses bien sûr qu'il faut qu'on fasse dans l'environnement.
C'est des choses, bien sûr, qu'il faut qu'on fasse dans cette circonstance, bien sûr. Et c'est bien sûr dans ce point de vue qu'on est rendu à faire la TRD, ça presse. C'est urgent. Et on est proche d'avoir un effondrement financier. Hein. Il n'y a pas de oui et non, c'est sur l'horizon. C'est probable. Il y a une probabilité d'un écrasement dans les finances publiques, ainsi que privées, man. Ainsi que privé, c'est des choses, bien sûr, qu'il faut que je le fasse, moi aussi. Man. La TRD, ça prend un partenariat public-privé. On va prendre toute la dette public-privé. C'est des choses, bien sûr, qu'on va prendre ensemble, toute la dette public-privé. Mon 10 000, son 10 000, son 10 000, de côte à côte. D'océan à océan, on va faire l'addition ensemble. Toute l'addition ensemble, c'est des choses, bien sûr, qu'il faut qu'on fasse dans ce point de compromis. Des choses qu'il faut qu'on aille à ces conférences, puis le cercle, puis c'est des choses qu'il faut que je le fasse moi-même, tu sais. Parce que si moi je le fais pas moi-même, ça veut dire que je vais parler pour la philosophie, mais la théorie, il faut que ça soit implémenté, tu sais. L'implémentation de la théorie, tu sais, de la TRD, c'est bien sûr pour le faire dans le cas où on connaît, tu sais, aujourd'hui, tu sais. Fait que dans la situation actuelle, tu sais, dans la situation actuelle, faut qu'on fasse le grand compromis, tu sais, pour faire la TRD, théorie de la refusion de la dette. Fait qu'on va prendre toute la dette publique-privée, toute la dette publique-privée, mon 10 000, ton 10 000, son 10 000, toute la dette publique-privée. On va faire la conversion de côte à côte, de côte à côte, de côte à côte. Et bien sûr, toute cette dette, on va rajouter avec la dette publique-privée des États-Unis. Cet argent-là, on va le mettre ensemble. Et toute la dette publique-privée, notre dette, mon 10 000 incluant mon 10 000, on va faire la conversion de la dette dans la devise des États-Unis. On va faire l'addition avec toute la dette publique des États-Unis. Cet argent-là, avec l'argent en circulation, on va créer une nouvelle banque comme qu'on fait en Europe. On va faire la création d'une nouvelle banque. On va faire la création d'une nouvelle monnaie d'échange, unité d'échange universelle. Oui. U.unité, A.échange, point universel. U.unité, A.échange, point universel. L'unité d'échange universelle. L'unité d'échange universelle. L'unité d'échange universelle. Oui. U.unité, A.échange, point universel. Oui. Le UI aura la valeur du dollar des États-Unis. Le UI, l'unité d'échange universelle, aura la dette, la valeur du dollar des États-Unis. La dette, UI, unité d'échange universelle, aura la valeur du dollar des États-Unis. On va mettre un protocole, un principe qui ne pourra plus avoir de dette, d'intérêt sur la dette, sur les prêts, les banques. Après ça, ça va être 10% maximum. 10%. Tu ne pourras plus avoir de 8, de plus que 10, je veux dire. Ça va être 10 maximum. On ne pourra plus avoir d'autres. Comme 11. En bas de 10. Avec cet argent-là, on va rebâtir l'infrastructure du Québec, du Collectif de l'Amérique du Nord. On va financer l'entraînement physique. On va financer, bâtir d'autres centrales. Voilà quelle belle fleur blanche dans le coin. Bon ben, fait qu'on va prendre toute la dette publique-privée. On va faire la refusion. Et bien sûr, la refusion, bien sûr, c'est quelque chose qu'il faut faire. Fait que toute la dette publique-privée, ensemble, là, toute cette dette publique-privée, on va la mettre ensemble. Cet argent-là, ça va fonder... Ça va fonder l'argent initial pour une nouvelle banque. On va mettre un taux d'intérêt de 10%. 10% maximum. 10% maximum. Avec cet argent-là, on va rebâtir l'infrastructure du Québec, les autoroutes, bâtir plus de centrales d'Hydro-Québec, financer les gens au tourisme parce que ça fait du bien, financer les deux institutions de partenariat public-privé, soit l'armée du Dragon pour la S.S.D, l'armée intégrée du Collectif de l'Amérique du Nord, seulement qui va fonctionner seulement pour la sécurité, service, défense
Total, Sécurité, Service, Défense, Total, S.S.D. Le principe est de la S.S.D, Sécurité, Service, Défense, Total, si on veut, avec l'armée de la déesse qui danse, qui aura bien sûr comme principe pour et pour l'environnement. Ça serait juste pour l'environnement. On va bâtir les 44 tunnels, construire les 44 tunnels dans le cas d'une guerre thermonucléaire à travers l'Amérique du Nord pour sauver bien sûr des vies. Et prêter allégeance, les gens, vous êtes famille, la TRD, on va faire bien des choses, financer les gens en entraînement physique, au tourisme. Bien sûr, c'est ça, that's all avec ça. Let's go. Cadence. 11 minutes of cadence, property of the Dragon Army. 11 minutes, by the bridges, property of the Dragon Army. 11 minutes, cadence, pledge your allegiance. Cadence, 20th or 21st, special, marching mountains, moving, blah, 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 pledge your allegiance. Here we go, towards the sun. With the Dragon Army, passing some of that allegiance be. And you know you gotta see, for the left and right we be, and for the 63, for the empire, for the kingdom. Dragon Army, we need some red uniforms. Dragon Army, we need some black uniforms. Dragon Army, we need some white uniforms. 3 uniforms, white, black, and red. Black, white, red, white, black. White, black, red. Hey, we need some loving. Keep on marching, left and right and coast to coast. Montreal to San Francisco. In the sun, you know we go. Gotta keep it on the dough. Look at the clouds. Say beautiful and louder. Look at the clouds. Say beautiful and louder. Beautiful clouds. We don't mind no thunderstorms. Sunset, sunrise, we carry on. Ain't nobody born a dragon. Ain't nobody born a dragon. Ain't nobody born a dragon. Got a left and got a right. For the army opposite light. Where there's a light, there is a shadow. Where there's a light, there is a shadow. Where there's a light, there is a shadow. I don't hope but hope tomorrow. Living for today, hope for tomorrow, gotta say. Dragon Army coast to coast, Montreal to San Francisco. We gotta get that rock and roll. Gotta get that rock and roll. Montreal to San Francisco. Gotta get rock and roll. Ain't nobody born a dragon. Gotta sing it so you know. Left and right and gotta see. Left and right and gotta be. For the left and for the right, gotta spit in harmony. And you know we said, hey, by the river that we pray. We don't pray, we sing the cadence. Dragon Army sentence. We don't pray, we sing the cadence. Dragon Army cadence is the sentence. We don't pray, we sing the cadence. That's the Dragon Army sentence. We don't pray, we sing the cadence. That's the Dragon's Army sentence. We don't pray, we sing the cadence. That's the Dragon Army sentence. We don't pray, we sing the cadence. That's the Dragon Army sentence. Gotta get it so you see. Gotta show you so you be. Gotta show you so you be. Gotta left and right in harmony. Hey, you know we singing rough. Gotta love and gotta buck. Hey, we know we singing love. Gotta joy amidst the rubs. Gotta see an up and down. And you know we free to frown.
Gotta sing it up and down. And you know you're free to frown. Gotta sing it up and down. And you know you're free to frown. Cause love, love, love those clouds. So divine. God is blessed. What a divine heavens. Divine heavens. What a divine heavens here, you know. So that's what we got, man. That's what we got. Rock and roll, you know. So something which we gotta do. Something which we gotta see, you know. Here we are. Yeah, yeah, yeah. We go up and down. Yeah, yeah, yeah. We don't need to frown. Yeah, 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 yeah. We're the Dragon Army for the 63. For the 63. We're the Dragon Army for the 63. We're the Dragon Army for the 63. Gotta love and gotta be. Gotta love and gotta see. Gotta love and gotta be. So you see, left and right in harmony, that should be. Hey, for the bridge builders, construction workers, for the bridge builders, those construction workers, for the truckers marching on, plumbers, electricians, farmers, those will be our train conductors. Gotta be it so you see it. Cross the 63 you see it. Left and right and on the go. Left and right and give me snow. And the land's ready to glance. Beautiful beast. Beautiful beast. Gotta give it so you see. Left and right in harmony. And you're not ready to be. That's the left and that's the right. Gotta see it out of sight. Gotta be it on the right. And you know they cook and cook. For the cooks, you know we do. Hey, cooks, electricians, those in the kitchen cooking. Electricians in the cooks. Here we go towards the sun. Gotta be that rock and roll. Gotta be that rock and roll. Gotta be it on the go. Gotta be it on the go. Gotta be it so you see. Gotta left and right in harmony. Left and right and butchers down. I don't mind you do the clown. Get some love in electricians. Plumbers, butchers, bakers, nurses. I love that red, that be some blessings. That's it is just what it is. And you know we finger kiss. That's the sun ready to hiss. That's what gotta go with C. That's what gotta be in the left and right and right and left. You know that we gotta set. 47 in the rumble. 47 in the rumble.
For the center, me the rumble. Gotta hear it for the thunder. Thunder. Gotta hear the thunder of the dragon army marching mountains. Dragon army, we are marching mountains. Ain't nobody born a dragon. Some of my dragons are black. Some of my dragons are white. Some of my dragons are white black. None of my dragons are born a dragon. None of my dragons are born a dragon. None of my dragons are born a dragon. Some of my dragons are black. Some of my dragons are white. Some of my dragons are black white. Some of my dragons are dragonesses. Some of my dragons are dragonesses. Some of my dragons are dragonesses. Some are homo, some are straight. We are one, we the family, that's the dragon army. Coast to coast, ocean to ocean. For the 63, that is our motion. For the 63, that is our motion. For the 63, that is our motion. Hey, motion, potion, lotion, potion. For the 63, we spit fire. We are not some demons, we are dragons. We spit some fire. We are not some demons, we are dragons. Fire. We are not some demons, we are dragons. We spit that fire.